ஹாய் ஹலோ வணக்கம் வெல்கம் டு ஏவி பிளேஸ் தமிழ் கைஸ். டுடே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா we are going to play Genshin Impact பகுதி 20. நேற்றே முடிச்சிருக்க வேண்டியது, பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட் திங்ஸ் ஹேப்பன்ட். ஸோ நேற்று முடிக்க வேண்டிய விஷயங்களை இன்றைக்கி முடிக்க போகிறோம். சுமேரின் கம்ப்ளீட்டாக முடிக்க போகிறோம். அந்த எக்ஸ்ட்ரா இந்த டைன் ஸ்லிஃப் கதையும் சேர்த்து தான் முடிக்க போகிறோம். ஸோ லைக் வந்த நேருக்கும் வந்தனம் வணக்கம் நமஸ்காரம். லைவ் பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணிவிட்டு ஷேர் பண்ணிட்டு பாருங்கள். ஸோ ரொம்ப பேசாமல் நம்ம டேரெக்டாக கேமுக்குள்ளே போயிடலாம். ஸோ ஷேர் மேக்ஸ் ஓவர் மேக்ஸ் கேஸ் கேம் கேப்சர் அதில் தான் இருக்கும். நாங்கள் கண்டினியூ பண்ணுவோமா? இப்போதைக்கு சும்மா இங்கே இன்னும் சும்மாவில் இருக்கேன். எக்ஸ்பெடிஷன் ரிவார்டா கிளைம் பண்ணிப்போமா? நான் சுமேரில் போய் கிளைம் பண்ணலாம் வாங்க. சுமேரு சிட்டி ரொம்ப பெருசாக இருக்கே இடம். பிக் ஃபேனு ப்ரோ. அண்ணே பெரிய 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 ரசிகண்ணே சொல்லிட்டேன். Where's my lover? And I got no power. I'm standing alone. ரிவார்டு குர்ரி. Add Astra Abyssosque. ஆமாம் ஆட் ஆஸ்ட்ரா அபசாஸ்க் ரிவார்டு குரு. கிளைம் ஆல். திரும்ப போயிட்டு வாங்க. வரட்டா? ஏய் இங்கே நான் டீச்சர் வருது. இது ஈவெண்ட்டு அப்புறம் படிப்போம். சரி வாங்க ஸ்டோரி முடிப்போம்மா. கமான் பக்கத்தில் ஏதாவது டிபியும் இல்லையோ? ஓ அங்கிட்டே இருக்கா? சரி வாங்க ஹீல் ஆகிட்டே போ. நீங்கள் முடிப்பீங்களா ப்ரோ? முடிப்பேன் ப்ரோ. நேற்று மாதிரி எவனும் குறுக்கால இந்த கௌசிக்கு வந்த மாதிரி வராமல் இருந்தால் முடிச்சிருவேன் ப்ரோ. குறுக்கால டிக்கே வந்தாலும் முடிப்பேன் ப்ரோ. இங்கே என்னது எல்லாத்தையும் கிளைம் பண்ணி கிளைம். பேட்டில் பாஸ் லெவல் 28.
லெவல் 30 வந்தா இது தரான், ஸ்பின் தரான். என்னடா உங்களுக்கு வேணும்? மெயில் என்னது? கிளைம். ஐயோ, நான் இது கிளைம் பண்ணவே இல்லை. டெய்லி இது கிளைம் பண்ணல கிஸ். நேற்று உங்கள் ஸ்ட்ரீம் பார்த்தேன், முடிப்பீங்கன்னு நினச்சேன். நானும் தான் ப்ரோ நினச்சேன் ஸ்ட்ரீம் பண்ணணும்னு. Hardis DI is not a place you for. I believe we've already. But you've been in Even the Grand Sage himself. I've done my duty. It would seem that my work. You Time can keep trying. With all due respect. Well, you only. I may be It is still my. Then it seems our. No one will lay a hand. வேர்ல்ட் லெவல் 4 கம்மி பண்ணிட்டோம் கிஸ் பை தி வே. Are you alright? I'm fine. These Fatui have really crossed the line. இந்த Time to மண்டையில் teach 'em அடிச்சு a பண்ணி நான் அவ்வளோ lesson. கஷ்டப்பட்டேன். எனக்கு என்ன நினச்சா வருத்தமாக இருக்கு, விருப்பம் இருக்கு. Get them! Let's move. Hey there! What's your problem? How dare you? Feeling lucky? சரி நீ ஏன் வந்துட்ட? Coming at you! Watch out! வாங்கடா சர்க்கிள் பாருங்க. Well, with... No, my sword! At the frying pan! இதெல்லாம் நோ ஆல்ட்டு, அவன் வரட்டும், அவன் போடுறேன். Hiya! Let me leave you alone. அழுத்து மட்டும் போடுறேன் வா. வாடி. ஒருத்தங்காலி Umbrella warfare, தூரமாக I guess. போயிட்டாங்க சத்து. Umbrella warfare, I guess. Haha! Unfortunate fault. Umbrella warfare, I guess. செத்தான்டா. லெவல் முடிச்சு, லெவல் 2 வாங்கடா. There's no use உங்களை தான் நான் வெயிட் resisting. பண்ணுறேன். Give us Hypatia. Keep dreaming. Yes, Hangari! உங்களெல்லாம் டைம் வேஸ்ட் பண்ணி வேணும்டா. Barbados, போயிட்டா. guide us. வா 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 Boba, get them! வா 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 வா. Oh! இவன் யாரா? ஐயோ இவன் கெஸ்ட். Coming at ya! Coming at ya! இன்னொரு எங்கிட்ட இருந்து அடிப்பான். Rain outlines your fate. This one's got your name on it! ஏன் கிறிஸ்டோ வைக்க மாட்டேங்குது எனக்கு? Attack! That's... At the frying pan. Umbrella warfare, I guess. Ooh! ஏய் ரா. Witness the power of Gugwa. Boba, get them! இவனை முடிச்சிருவான். No, my sword. Umbrella warfare. நீங்களாம் யாரா? டேய் Nice and சர்க்கிள் பாருங்க. spicy. வா I swear by my sword. வாடி Where'd that come from? This isn't good. Watch out! போ செத்து முடிப்போ. வந்துட்டான். அடுத்தாளா அவனா? Doctor's orders are absolute. Yeah? You've been someone's lapdog for so long that you don't know anything else now. Ring cutter. Attack! That's the way. Coming at ya! Coming at ya! இந்த ஷீல்டு போட்டு தொலைச்சான். At the frying pan, into the fire. Who is what? Time to act. இன்னும் தவிர மறந்து போயிடுறான் தற்கொலை பையன். அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி உங்களுக்கு ஃபயர் தான் செட் ஆகுது. Watch out! Feeling lucky? Watch out! Hiya! That's fun! A proper send-off! From the state of
Rain outlines your fate. Nice and spicy. இவங்காளி கிட்டத்தட்ட என்ன இவ்வளோ நேரம் பண்ணுறோம் Eat this. Barbados, போடுங்களா guide us. Watch out! Hey there! Witness the power of the watch. Proper send-off from the Cena with love. இந்த மாதிரி நம்ம இப்படி தான் This one's got your name on it. Watch out! வாடி ராசாச்சி Cha! Hiya! Rain outlines Wait, your fate. Hey there! ஆம்படினே முடிச்சிட்டோமா We're not getting anywhere. Traveler, Paimon, please go to Hypatia. We need to make sure they don't try to sneak around and attack from behind. ஓகே கேஸ் அப்பேஷியா காப்பாற்ற போகிறோம் வாங்கடா காமாண்டா அப்பேசியா உனக்காக வரேம்மா Hypatia's still here. Doesn't look like anyone's broken in. கடைசி பார்த்தா உண்மையான அப்பேசியாவே இருக்காதம்மா இப்படி இருக்கும் Well, how is she? கடைசி பார்த்தா என் டாலாமா எவ்ரிதிங்ஸ் ஃபைன் ஷீ சவுண்ட் ஸ்லீப் Oh, that's good. போடு நம்ம டீல்ல மாட்டிட்டோமா So, You think this is over? this is over? யாரா நீ டேய் கேஸ் பேய் பிசாசு சவுண்ட்லாம் கேக்குதா எல்லாம் கேக்குதுல பலடி What? The balladeer is here? ஏன்டா Black and Whiteல காட்டுறீங்க கனவுல தான் மாட்டிட்டோமா என்ன ஐயோ I've missed that look of abject horror. You've given me that look every time we meet. ரைட்ரா But, where is he? தெரியலங்க I can hear all of your thoughts, you know. ஐயோ எப்பறா Don't you remember? I already saw you the first time you came to Party's DI and made contact with Hypatia. I didn't need to do anything. It is her honor to be able to connect her consciousness with me. ஓகே Who are you talking to? It can't be the balladeer, right? That's impossible. அவன் என் கண்ணு முன்னாடி I know தான் you must be curious. I might as well tell you that I decided to enter Hypatia's consciousness the moment I sensed your touch. பட் எப்படி இவனால பண்ண முடியுது I wanted to observe you on a fool's errand. ரைட்ரா Hey, traveler! What are you doing? பட் எப்படி கேஸ் இவனால கான்ஷியஸ்ல போக முடியுது நகிட்டோட பவர் திருடிட்டானே என்ன My நகிட்டோட deification is nearly complete. All that's left now are just some final details. Do you understand? Even if you manage to rescue Lesser Lord Kusanali, it will be impossible for you to defeat a bona fide god like me. Is it wise to force that childlike god into a divine battle against me? நான் சண்டை போறேன்டா உங்கடா வாடா 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 Scholars consider the god of wisdom to be the sum total of their faith. It's how they can justify reverence for a god as they construct it. But this also shows that humanity's worship of gods is a combination of blasphemy and exaltation. It's truly laughable. Yes. What is it? நல்ல கேள்வி Yeah, I'm in a good mood. Which is why I'm talking to you like this. ரைட்ரா What do you mean?
நல்ல கேள்வி ஆக்சுவலி இது. Those words almost make you sound like a friend who actually cares. ஓகே. But you're wrong. I'm different from all of you. எப்படி? I was born to become a god. ம். My entire life up until this point has just been a meaningless routine. ரைட்ரா. Just think about a sheet of paper. By itself, it holds no meaning. The content recorded on it is what gives it value. All I had recorded down before were some painful memories and boring human feelings. Such senseless drivel should have been erased a long time ago. Indeed, to me, the sight of you fools in your futile struggles is far more amusing. Tell me, just what has this world done for you to protect it with such zest and conviction? I'm connected to your consciousness, so I can hear what you're thinking and sense the depth of your determination. அப்போ என்ன வேணும்னு சொல்லிட்டு பார்த்து போடா. பாடுறா தற்கொலை பயலே. This is a good conversation we're having. So here's a word of advice. Let go of your misguided guardian complex. You know nothing about the truth. Absolutely. அப்போ சொல்லி தொலை ட்ரூத் என்னன்னு. It'll be for your own good, as well as everyone else's. Humans are a species that can only find bliss in ignorance. ஓகே. Ah, you've seen my affection for her. If you were in my position, I think you'd feel the same way. என்னது? She peered into my consciousness and saw my past. Someone like that is qualified to become my first follower. வழங்கம்டா. All gods need followers. So Hypatia has been chosen. Her appearance heralds my imminent arrival at the throne of divinity, while her worship shall become my glory. வழங்கிடும். ஏன்டா அப்படி இருக்கீங்க? டேய் நீ காட் கிடையாதுடா. உனக்குள்ளே இருக்கிறது வேணா காடுன்னு ஒத்துக்கிறேன். ஆனால் நீ காடு கிடையாது. பார்த்துக்கோ. நீ வந்துட்டு மியர் பப்பெட் அவ்வளோதான். தெரிந்துகொள், நீ கிடையாது. உன்னோட கான்ஷியஸ்னஸ் வந்துட்டு ரைடன் ஷோகனோடது. தயவு செஞ்சு புரிஞ்சுக்கோடா. நீ காடு கிடையாதுடா. You're doubting me again? No matter. Soon, சுரதனாவே you'll know what kind of கேட்டு authority you're challenging. வாடி பார்த்துருவோம். வாடி. அதுவும் உண்மைதானே. இது Who wants to hurt my devout follower? டாக்டர். The doctor wants to hurt my first follower? இவனும் இது ஃபட்டிவில் இருந்தால் தானே மேபி தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. How very amusing. Has anyone ever told you that you're not good at sowing discord? எனக்கு புரியல. The doctor has never known his place. Even now, the puny human thinks himself capable of interfering in the business of the new god. You're still too naive if you think a few words will be enough to convince me to destroy the doctor. But I'm willing to give you a gift, just like my expression of affection towards Hypatia. சரி, என்ன gift கொடுக்க போறா சொல்தல. It is an honor for you to be able to stand here and speak with me. As my listener, You'll be rewarded. you will be rewarded. என்ன பண்ண போறான்னு தெரியலையே. Both good things and bad things can be called gifts. After all, gods have never needed to be reasonable. அட பாவி பயலே சொல்ல பண்ண போறாங்க. Paimon hears thunder! That person Paimon couldn't see was the Balladeer? Oh, he sure chatted with you for a while. கைஸ் ஏதோ சம்பவம் பண்ணி விட்டாயா? ஐயோ. Where's the storm headed? டேய் ஏன்டா அப்படி வரீங்க? That means anyone outside is in danger. Let's go. Tainari and Dia still must be fighting. இரு அபிஷா கூட்டு போலாம்டி. டேய் அபிஷா கூட்டு போங்கடா. தற்கொலை கிட்ட போய் மாட்டிக்கிட்டா அவ.
போட்டு விட்டாங்க ரெடின்னு சொன்னோட தண்டரை இதை நல்லாவே இருக்க மாட்டாடா டேய் நல்லாவே இருக்க மாட்டாடா Oh, அவங்க have the சும்மாவே Fatui பறக்க விடுவான் retreated? Hey, what happened to you? He's சொல்றேன் hurt. I'm fine. Ow! டேய் உன்னை சுற்றி தண்டர் வந்து எல்லாம் ரெடின்னு சொன்னோட பவர் தான் என்னாச்சு சொல்லு Don't move. I've seen eremites get struck by lightning before. You need to rest. எம்மா இது நார்மல் லைட்னிங் கிடையாதும்மா இது காடோட லைட்னிங்கு தண்டர் இது ரைடன் ஷோங்களோட லைட்டிங் இது பார்த்துக்கோ Struck by lightning? We were fighting, and just as things started looking grim, the weather suddenly became extremely strange. Lightning started attacking everyone, almost as if it were alive. ஆமாண்டா இது ரைடன் ஷோங்களோட லைட்னிங் தான்டா இது Luckily, there were only 2 of us, and both of us were nimble enough to dodge most of the strikes. நனைஞ்சிரும் There were a lot of Fatui, though, and they were being torn to shreds by the bolts of lightning. With that, all the Fatui soldiers were forced to retreat. Why are you sorry? பின்ன நாங்கள் தான்டா ட்ரிகரே பண்ணோம் It's all right. I'm sure you also never expected this to happen. Don't blame yourself. My wound aside, you look like you've seen something unpleasant. Is Hypatia all right? என்னாச்சு Hey, Ayyo. didn't I tell you not to move? டேய் Just in case, let's go to Hypatia's place and talk about things there. என்னாச்சு உனக்கு டைனாரி லுக்காரியோ லுக்கு யாரியோ என்ன ஆச்சு அவங்க என்ன அடி லைட்னிங் ஸ்டக் ஆயிடுச்சு தலைவனுக்கு மேலே ஏற வழி எங்கிட்ட இருக்கு இறங்க டக்குனு இறங்கிட்டாங்க இங்கிட்டு இந்த பேரி சும்மா போகிற இடத்துல போட்டிருந்தா கொண்டுருவேன் பார்த்துக்கோ உண்மையான ரைட் சவுண்டை கூப்பிட்டு வருவேன் அவளை வச்சு ஒன்று அடிப்பேன் பார்த்துக்கோ அவள் சும்மாவே கோவக்காரி ஆர்ஐபி டென் செத்துட்டேன் புரியல அண்ணே செத்துட்டானா Thank goodness, she's fine. லுக்காரியோ Hey, how about taking care of yourself first? ஆமாண்டா I understand my condition. The wound is not fatal. I'll be all right. செத்துட்டான்னு சொன்னீங்க The more you understand medicine, the worse of a patient you become. I know. They always think they can push through the pain. செத்துட்டான் போல இருக்கு செத்துட்டான் Oh, he sat down. Let me rest for a bit. சாரி அடி தாங்கி Sorry, traveler. அவன் Now you செத்துருவான் may ஓகே start. கேடி கில்லர் ஹை ப்ரோ வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் So that's what you were talking to the balladeer about? Oh, Paimon can't believe what he's thinking. The Academia's God creation plan. How ridiculous. That sounds, ambitious, I வேலைக்கு guess. முடி Anyway, this is all way beyond me. ஆமா நீலாம் இன்னும் சும்மா வரலடா இன்னும் சும்மா As வந்தவங்களாம் long as தெரியும் I can enjoy every day with a drink in my hand, tasty food in my stomach, and a good night's rest, that's enough. I'll only work when I have to. ஓகே I must be the least ambitious person who's ever set foot in Party CI. Don't say that. I haven't even thanked you for your help back there. Don't mention it. Well, if nothing else, all this proves that the doctor really did have some urgent matter to attend to and left Sumeru in a hurry. I also have a theory. A theory? I think the balladeer is the reason why the doctor is targeting Hypatia. Maybe the maybe it's Fatui more. want to cover up some secret of the balladeer. Is that why they tried to seize Hypatia? தெரியலையே You said the balladeer claimed that Hypatia has seen his past. So, what could be there? தெரியலையே Have you noticed? The balladeer is not happy with the doctor's actions. He thinks the doctor has no right to consider himself as his equal. So, if the doctor was to show up again, would the balladeer zap him with lightning? Based on what the Tell traveler has said, I think he would. Having the doctor gone benefits him as well as us. ஓகே In other words, we've successfully completed this stage of the plan. The doctor is out of the picture now. Yay! That's a ஒரு big விஷயத்துல சந்தோஷமா accomplishment. தான் பார்க்காது
Also happy for you. Thank you for the help, ஆழ்ந்த இரங்கல் Tainari. டைனரி. Make sure you rest up for போய் now. வாருங்கள். உங்களை அப்புறமா சந்திக்கிறோம். Yeah, alright. Okay, that wraps things up for us here at Party's DI. Traveler, it's about time we rendezvous with the others at the Grand Bazaar. போமா. Let's continue to keep a low profile. You can head there once you're ready. டேய் சீக்கிரம் சாவடா. எப்படா சாவ? இது தனக்கு பண்ணி போறேன்டா. Got your name on it. லுக்காரியோ கமான். Watch out. கமான் கமான். Hiya. Nah. சாக மாட்றான். சரி ஓகே நம்ம பாப்போம். Wait until the agreed time 19. ஏன்டா நைட் டைம் தான் போவீங்களா? 19 ஓகே கன்ஃபார்ம் போடா. எங்க மீட் பண்ணணும்? You will know you're reborn tonight. Must be right, but I stay by your side. Even if my body beat to the bones, I don't know whatever again. So cry no more, oh my beloved. You are the one to fight it out. எதுக்கு இங்க வந்திருக்கோம்? இங்கே நான் வந்திருக்கோம். All right, everyone is here. How did everything go? Any luck with your missions? Let's report back one by one. I'll start first. We've made the necessary modifications to the Akasha terminal. In addition, the props required are also ready. Okay. I'll go next. The Traveler and I went to Party's DI. The situation was a bit complicated, but we found Tainari. Unfortunately, he was wounded during a fight. ஆமாங்க. Who is behind it? Baladir. Well, that's the tough part. What should I say, Traveler? The Fatui the or Baladir. the Balladeer? Let's go with the Baladir. After some back and forth, we confirmed that the doctor has left Sumeru by boat. He has something urgent to attend to back in Snezhnaya. So, we've successfully removed the doctor from the picture. Also, Tainari's already resting, so he'll be okay. Good. Oh, Tainari also asked us to tell you this message. Trust your own senses and experiences. ஆமாங்க. I'll remember that. All right. I'll remember that. Everything also went smoothly on my side. டைனரியோட கடைசி The Eremites should have arrived at their destination by now. To avoid alerting the quarry, they will stay there for now. I can't believe you actually got so many Eremites into Sumeru City. It's all thanks to Rahman and his brave team, as well as their bold strategy. It appears to have been very effective. I'm glad to hear it. Is that everything? Okay, this meeting is adjourned. Huh? Wait, you mean that's it? Well, what else is there to discuss? Shouldn't you end with some words of encouragement? You know, to fire us up now? போய் செத்துட்டு போ. Personally, I'd rather we all go home and get some rest. ரைட்ரா. I'll hate them. You... Ugh. பாவம் டேயா. Oh, and if you wanted someone to say something to that effect, then I must reiterate that I'm here to strategize and not to lead. நல்ல கேள்வி. So you should find someone more suitable to do that. டைலாக். But I thought all of you academia big shots were great speakers. Then I should remind you that I'm the scribe. I know that. So what? A scribe is responsible for recording meetings, not speaking. அப்ப நம்ம கொடுப்போம். Fine, whatever. அமி கமான் பேச்சு கொடு. பேசு அமி. Well, Sino doesn't seem to be much of a talker either. I guess that leaves it to my employer. Employer? Okay. Yep, the Traveler hired me. அடிதாங்கி. That's right. So come on, boss. What do you have to say for the team?
சொல்ற அடி தாங்கி. Yeah, say something to boost morale. Let me think. கொடுத்துட்டேன். Huh? What are you all doing here? இது யாரு? Oh, it's நீலு. you. What? Hey everyone. I'm not disturbing you, am I? இல்லைங்க. Not at all. I was actually just about to go find you. Judging from the group and all your serious faces, you were discussing something important, weren't you? ஆமாங்க. But you also look like you're up to no good. Seems pretty interesting. Welcome, Nilu. Would you like to join us? நான் அப்படியே கூப்பிடுறேன் பாவி பயலே. Join you? ஆமாங்க. You mean you also want to discuss something important with me? ஆமாங்க. Yes. Something very important. Nilu, are there any breaks in your performance schedule in the upcoming days? Huh? Wait, you're seriously inviting me? ஆமாண்டா. ஆமாண்டி. என் கர்ப்படே. I can't believe my ears. You are truly the bravest and most passionate people of Sumeru, well, that I've ever met. Right. Oh, Ami. right. The Traveler and Paimon are not from Sumeru, but you are awesome as well. That's right. I must admit that I'm a little scared. But I'll try my best for Lesser Lord Kusanali. If I can somehow use my abilities to help you, then count me in. வா வா வா. Remember, believe நீ in அடியாங்க யூஸ் yourself. ஆக. Okay. ரைட். சைனோ. I'll get my friends at the Grand Bazaar to help us tomorrow. ஓகே. Just remember not to say too much. Be Be discreet. discreet. Yep, you got it. All the preparations are done. Now, can we finally conclude this meeting? Absolutely. நாளைக்கு போறோம். So, have you thought up what you'd like to say? போய் boss? காப்பாத்தணும் நகீடாவே. It's hard to believe everything. Yep, it's a grand plan and we're all super awesome. நல்லா தூங்குங்க. போயிட்டு வாங்க. நாளைக்கு பாப்போம். Well said. A good night's rest before an operation can be the difference between success and failure. ஆமாண்டா நான் ஒத்துக்கிறேன்டா. Thankfully, I've had my place to myself recently. It's been nice and quiet. Huh? Oh, nothing. All right, let's all go home and get a good night's sleep so we can be up early tomorrow. ஓகே. Okay. போய் So I தூங்குறோம். guess that காலைல means எழுந்துக்கிறோம். it's time to say சண்டைக்கு goodnight போறோம் now. guys. Yep, good night everyone. டாடா. பை பை. குட் நைட். Wait till 8 to 12 next day. வெயிட் பண்ணுவோமா? இருங்க அதுக்கு முன்னாடி ஒரே நிமிஷம். ஒரு சின்ன வேலை இருக்கு வந்துடுறேன். ஓகே 5 minutes வந்துடுறாங்க இருங்க. Dad, let me learn to dance. Life is so dull here. Dad, let me learn to dance. Dad, let me learn to dance. Life is so dull here. Dad,
let me learn to dance. Oh. Oh. Dad, let me learn to dance. I'm really looking forward to the new play. Life is so dull here. Dad, let me learn to dance. I'm really looking forward to the new play. I really want to go traveling. Dad, let me learn to I don't mind where we go, as long as I have my friends with me. I'm really looking forward to the new play. Life is so dull here. Dad, let me learn to dance. I'm really looking forward to the new play. Dad, let me learn to dance. Oh. Oh. I do Warrior love back. Spina Continue Diversalis பண்ணுவோமா? logo. It was designed by my mother. Have you noticed? How it's shaped like a heart. 8 to 12 நெக்ஸ்ட் தான். நாளைக்கு 8 மணிக்கு போகிறோம் கேஸ் காலையில். 8:10 நம்ம போகிறோம். டுமாரோ. வந்துட்டோம். Today's the Academia's Nia Garbaha Day. We can find ஏன் கார்பாடே action. போவோமா? இன்னைக்கு என்ன நடக்க போதோ தெரில. எஸ் எனக்கு வேற ஒரு மாதிரி உள்ளுக்குள்ள ஏதோ ஓடிட்டு இருக்கு. என்ன நடக்க போதோ தெரில. Should be waiting for us. Let's go நகிடா. and find him. ஏய் காதரின் உயிரோட இருக்கா கைஸே? இவ்வளோ உடச்சாங்கன்னு சொன்னீங்க. புது இது கூட்டுட்டாங்களா பப்பட்டு? எனக்கு வேற ஒரு மாதிரி வகிட்டு இருக்கு மனசுள்ள. என்னென்ன பண்ண போகிறாங்கன்னு தெரிலையே. நகிடா 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 செல்லக்குட்டி நகிடா. அது வேற பாவம் கேஸ் குட்டி பொண்ணு. சரி ஏன்டா இப்படி இருக்கீங்க பவருக்கா? அலையிறீங்களா தக்குறி பேரிங்களா? கேட்டாங்களா? இந்த அகாடமியா மண்டை மொத்த பேரும் அடிக்கணும் கேஸ். அடிச்சு மண்டே ஓடிக்கணும். Hello, you two. Sleep well? ஆமாங்க. Not really. Paimon got too nervous thinking about today and didn't fall asleep until the sun நல்லா was தூங்குனாங்க. almost up. நல்லா குரட்டோடு தூங்குனேன். What about you all, Hatham? நீங்கள் எப்படி நல்லா தூங்குனீங்களா? Naturally, I slept just fine. After all, a good rest should be considered part of the plan, since energy is an important resource. You just want to show off how calm you are. ரைட்டு. It's crucial to dissipate any tension before we execute our plan. நல்லதாங்க The நான் only thing ஒத்துக்கிறேங்க. you're doing is being annoying. அது நீ தான் அவங்க கிடையாதுமா. Anyway,
Do you need me to go over the game plan again? No, I know everything. Our target is Grand Sage Azar's office. Okay. Everyone in the academia knows that's where the Grand Sage's console is. Only they can operate it. Okay. So இப்போ நம்ம Many அங்க போயிட்டு restricted அதை commands and operations are executed via that console. I'm sure that console has a way to free Lesser Lord Kusanali. ஸோ அந்த கான்சோல் போய் உடைக்கணும் நம்ம கரெக்டாக Paimon's been thinking, what kind of technology could let the sages imprison even a god? நாசஸ் தான் வேற என்ன That isn't something they could have accomplished with their scholarly talents alone. In the sanctuary of Surasthana, there's a device of Greater Lord Rukadevata's that she once used to isolate herself while meditating. நாசஸ் 500 years ago, the Grand Sage at the time modified the device so that it can no longer be controlled from the inside. They were effectively trapping one god with the power of another. வரைக்கணும்டா How are we gonna get to the Grand Sage's office? நல்ல கேள்வி Don't forget, today is Nyagarbha Day, arguably the most important day to the academia. The sages and core academia personnel are busy loading the latest batch of research developments and legal decrees into knowledge capsules so that they can be entered into the Akasha. ஓகே All the Darshan's researchers have their noses to the grindstone, and the academia's grounds are flowing with all sorts of people. It's the perfect time for an infiltration. When the Grand Sage leaves his office to supervise the entering process, that's our cue to access the console and free the Dendro Archon. Well, yes. That's just the visible side of our plan, after all. அப்புறம் வேற என்ன பிளான் பண்ண போறோம் If precedence holds, the academia should have already started preparing for Nyagarbha Day. ஓகே Everyone should be in position. All that's left is for us to lead the charge. ஓகே ஸ்டார்ட் பண்ணுவோமா Let's go. காப்பாத்துறோம்டா தங்கை Uh, தங்கச்சிங்கள so பாருங்க are we just gonna walk in through the Nagita. front door, or...? ஃப்ரெண்ட் டோர் தான் Yes. Were you expecting a stealthier approach? நோங்க Paimon can't think of a good comeback. Alright, it's all on Alhaitham if things go south. அங்க போலாமா வாங்கடா நோ மோர் ஓ மேலே தான் போகணுமா கீழே இறங்கிட்டேன் இந்த இடத்துல தான் கேஸ் வரணும் ஆனால் ஞாபகம் இருக்கா இங்கே தான் சம்மோ ஸ்டார்டச் இந்த இடத்துல தான் அவ்வளோ இது பண்ணி வச்சாங்க இன்க்ளூஷன் பண்ணி வச்சானுங்க நகிடாவை திரும்ப இதத்துக்கு வரோம் Scribe? வாடா Please, wait. Are you Scribe Alhaitham? ஆமாடா என்னடா வேணும் உனக்கு That's me. Is something the matter? I'm in a hurry. No. I was just surprised to see you here. I had heard that the sages were looking for you not long ago, but I didn't know what for. And, also, please don't bring outside guests into the academia. Outside guests? How did you arrive at such a conclusion? Your groundless inference shames the Haravatat Darshan. ஓடு What did you say? I'm the top student in Haravatat, and I earned 3rd place at the last Inter-Darshan debate. Don't look down on me. That wasn't my intention. As your Haravatat senior, I just assumed that you possessed a greater aptitude for critical thinking. ஓகே Look, based on what you already know, the purpose of my return and the reason they're here should be obvious. போடு நல்லாவே பேசுகிறேன் நல்ல இதுமே Is that so? Wait a moment. Let me think. Don't tell me the answer. The sages search for you, a blonde-haired traveler, outside guests. So, from the start, the sages weren't looking for you, but this traveler? And you were gone from the academia for so long because... Hey, shh. Yes, you've proven yourself as the top student in Haravatat. I surmise you've arrived at the correct conclusion. As I expected. Please forgive me. I wasn't thinking clearly just now. Thank you for getting me back on track. விளங்கிடும் எல்லாரும் முட்டாள தான் இருக்கணும் போல எங்கள் வீட்டில் It's nothing. ஈஸியாக ஏமாற்றிட்டோம் We'll be on our way then. வாங்கடா All போகலாமா right. Thank you for your contributions to the academia, Scribe.
happened now? What did he just guess? யாருக்கு தெரியும் அவனுக்கு தான் தெரியும் I'm afraid I don't know either. சூப்பரா எந்த ஒரு தற்கொலையா இருக்காருங்க He convinced himself of whatever truth he came up with. That is the so-called pride of a scholar. If someone questions their academic facility, they will instantly feign understanding to keep up appearances. வாங்கிறோம் Nowadays, the academia is rampant with this type of scholar. Their obvious farces of intellect only serve to highlight themselves as fools. absolutely Wow. you So don't there think are it's special ways to deal with smart people. We don't even need to make up our own excuses. We shouldn't waste any more time. It would be problematic if we missed our window of opportunity. Let's go. okay வாங்கிஸ் ஓடு 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 நல்லா பெரிய அகாடமியா நொட்டுங்கடா இந்த பில்டிங்கை இடிச்சு உடைய பண்ணேன்ப்பா உடைக்கிறான் நான் பில்டிங்கை உடச்சி காட்டுறேன் கேஸ் உடச்சி புது பில்டிங் க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஃப்ரம் த ஸ்க்ராட்ச் நியூ பில்டிங் நகிடாவை காப்பாற்றுறேன் நகிடா Is this the academia's library? ஆக்சுவலி இங்கே நம்ம வந்திருக்கோம் ஞாபகம் இருக்கா Known as the House of Dana, it is quite possibly the most extensive special collections library in Teyvat. அந்த சைட் கொஸ்ட் வந்தோமே There are a lot of students going through here. Is it really okay just to waltz right in? தெரிலையே The academia marches to a fast beat, especially since it's Nagarbaha Day. They're all occupied with their own matters. Just Nagarbaha act Day. natural. Now, hurry along. நகர்படி எதுக்கே அந்த சைட் கொஸ்ட் கொடுத்தானுங்க கர்மம் தேவையில்லாமல் இது ஃபஸ்ட் டைம் வரும்போது சூப்பராக இருந்திருக்கு இப்போ தான் What's this எக்ஸ்பிளைன் platform for? பண்ணுறாங்க எதுக்குறா அதை கொடுத்தீங்க It's a lift that academia personnel use to access higher floors. ஓகே Are we gonna take it then? The Grand Sage's office is up there somewhere. No, not right now. We can't guarantee that we won't run into the Grand Sage. Let's step back and observe for now. ஓகே இந்த இடத்துல Think அவன் the வரணுமே Grand Sage will exit from there? And after he does, we'd sneak past him? Oh, Paimon thinks that's really dangerous. Who knows? However, if we can confirm Azar's current location, our operation will be much safer if we... Allow me to offer you a hint. If you wish to know his location, அசார் look behind you. பஸ்டட் What's Grand Sage Azar doing here? என்ன கேஸ் கண்டு பிடிச்சிட்டானுல்ல அட பாய் பேல என்ன அசால்ட்டாக பிடிச்சிட்டானுங்க Do not tell me you believed the academia would not grow suspicious of you after such a prolonged absence, scribe. An eyewitness had informed me of your whereabouts, so I came to personally welcome you. வா 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 Grand Sage, I didn't expect you to care so much about me. I'm truly flattered. I'm sure, but compared to you, I am far more interested in these two unexpected guests. You are the traveler and Paimon, என் பேர் correct? ட்ராவல் கிடையாது அடிதாங்கி பேரை It's கரெக்டாக a சொல்லு pity that only now have I been afforded the opportunity to formally meet two of Sumeru's most esteemed guests. I do apologize for my lack of decorum. லெட்ஸ் டாக் Excellent. சும்மா இது பண்ணலாம் You immediately initiated discussion instead of attempting to prepare some perfunctory excuse. You clearly understand the situation at hand and have no intention of making a reckless stand. வாடா The தற்கொலை foot பேல traffic here renders this place unsuitable for discussion. Please, follow me to my office. என்ன இவனே கூப்பிட்டு போகிறான் என்ன பண்ண போகிறான்னு தெரிலையே வாடா அசாரி மண்டையா வாடாடி தற்கொலை பேல இங்கே கூப்பிட்டு போகிறான் என்னது This place is crawling with guards. நகிடாங்க There's no way out for us. நகிடாங்களா டேய் All right then, traveler. What did you wish to discuss with me? Today is Niagarbaha Day, so I still have many responsibilities to attend to. There is little time for idle chit-chat before I detain you all. You seem to know quite a bit about our endeavors. If that is so,
then you should be praising our great work rather than using your trivial misgivings in a futile attempt to sway me. டேய் உனக்கு ஏன்டா பேசிட்டு இருக்கீங்க போய் தள்ளு போடு தள்ளு நான் வந்து மண்டேனே What do the Fatui want from me? Worthless. Those are all completely worthless. Benefits, divine power. These materialistic words do nothing but debase our great work. Creating a god. Yes, we are using human wisdom to create a god. If humanity cannot attain omniscience and omnipotence, then we shall create a god to reveal them. This is the pinnacle of human wisdom. We shall regain a god's guidance at long last. No longer will we flounder in the interminable void of consciousness and knowledge. Even Ermin's soul will be freed from its plight. For our nation of scholars, this is the ultimate aspiration. No cost is too great to realize it. You will never understand the rapture of having a god be born within your very hands. With your degree of knowledge, you cannot even comprehend such an emotion. Gods exist on a plane that far eclipses humanity's. Lesser Lord Kusanali. What can she even do? உனக்கு தெரியுமாடா அவளை பத்தி நீ என்ன பண்ண முடியும் தற்கொலை பயலே Care for the people, fend off sandstorms, fabricate silly fairy tales. These are but child's play for the academia. Does that make us equal to the gods? நொட்றா தற்கொலை பயலே We are a people favored by Greater Lord Rukadevata. Though I may have personally not seen it, our forefathers bore witness to true wisdom. The ascension of the Lesser Lord has brought nothing but bewilderment to the scholars. They all ask, is that truly what true wisdom is supposed to look like? With that in mind, it is better to keep her isolated in the sanctuary of Suristhana, so our academy will not become embroiled in turmoil. What a pathetic justification! Do you really think that only the super smart or powerful should be able to call themselves gods? As per your judgment, Grand Sage, they are indeed dangerous individuals. Not only are they acting against the academia, but their ideologies have the potential to lead scholars astray. Looks like there really was merit in my assignment. Oh, Hatham? Are you talking about us? Hey? Anyway, I've brought them to the academia as ordered, but it took some time and trouble. Oh, that reminds me. Here's the investigation report you had requested. It's a summary of my time spent with the Traveler, an array of information about him ready for your perusal. Oh, Hatham! So you're still on the academia side! I started to trust you! அடா தற்கூரி பயலுங்களா உன்னை நம்பி வந்தேனடா Excellent. Detailed contents with no errors. I would expect nothing less than an immaculate report from the scribe. As it is Niagarbaha Day, I'll enter the information on you into the Akasha. Surely you know what that means. We'll be monitored, just like Sino. With the Akasha's calculation prowess, all of your actions will be predicted with an accuracy of at least 98%. Furthermore, your data will be updated in real time whenever new information presents itself. To put it into words you can understand, wherever you go, you will be walking under an invisible leash. This is Sumeru's greatest penalty for dishonest persons. Are you not familiar with the concept that great responsibility begets an equally great suspicion? In any case, you are Sumeru's most concerning external variable. Locking you down will greatly decrease the chance of any undesirable outcomes coming to pass. You're despicable! Despicable? Perhaps from your perspective, but I suppose you had mentally prepared yourselves for this, no?
Your ploy was to sacrifice the traveler here, was it not? நான் இதே கண்டுபிடிச்சானா எனக்கு புரியல என்ன நடக்குதுங்க Lord Azar, I know what you're trying to say, but I've been following your plan this entire time. Why are you doubting me at this juncture? என்ன நடக்குது இங்கே Must I delineate your entire plan? Very well, I will spell things out. ஓகே First off, I received an eyewitness report that you were spotted with the traveler to Caravan Rebat. However, you immediately departed for the desert and escaped surveillance range. Judging by the time, you all likely encountered the truant General Mahamatra in the desert. Am I correct? ஆமா Maybe Paimon shouldn't have mentioned Sino just now. வழங்கிற முடியும் The academia had not received correspondence from its scribe for a prolonged time. You were also in the company of the traveler, a close associate of Lesser Lord Kusanali and General Mahamatra Sino, who had defected from the academia. With their instigation, what was the probability that you would betray the academia? Rationally speaking, 50%? 70%? What do you think? Regardless, that's only a guess. The facts are that I've brought the traveler right before you, and I gave you my report. அப்போ இதுமே பிளான் பண்ண Indeed, your boldness deserves praise. To think that despite status as an outlander, the traveler is still willing to sacrifice for the sake of your plan. தாங்க போய் சொல்லவே இல்லையடா If I'm correct, you have a contingency plan to save Lesser Lord Kusanali and ruin our great work. Sneak into the academia on Nia Garbaha Day, using Alhatham's status as the scribe. For there is a good chance that an opportunity to save the Lesser Lord will arise. Should your intentions be discovered, Alhatham will turn traitor and sacrifice the traveler, thus proving his innocence. He can then stay inside the academia and continue searching for a way to proceed forward. As for Sino, according to the Akasha's calculations, he will soon return to the academia and confront me in person. I suppose this is also a part of your plan? You'll see me as a traitor regardless of what I say, no? Even if you impugn me, it would have little effect on you all. You misunderstand. Losing our scribe would irreparably damage the academia's regular operations and the development of Sumeru's future academic systems. ரைட்டு However, under the current circumstances, even that is trivial compared to what we stand to gain from our great work. You said that I betrayed the academia, but you, Azar, you've betrayed all of Sumeru, betrayed its Archon. So flight has turned to fight at long last. Guards! இங்கே எனக்கு மேட்ச் இல்லைடா எனக்கு பலாடியார் மட்டும்தானே மேட்ச் அவன் தானே டிஃபீட் பண்ண முடியும் துப்பியாரா சாப் மட்டும் தானே டிஃபீட் பண்ண முடியும் என்ன வேற எவனால டிஃபீட் பண்ண முடியாதுடா என்ன நடக்குது அவனுக்கு என்னடா அது டேய் என்ன அது இவனுக்கு ஏய் அதை எடுத்துட்டான் ஐயோ Well, what do we have here? So you stole that divine knowledge capsule. You traitor! Even the most rational scholar will yearn for the power of a god in a moment of desperation. Aren't you doing the exact same thing as me, Alhatham? Unfortunately for you, no god will lend you their power. As long as I'm missing, I can save him. Azar! He has gone completely insane. ஓடு அடி மண்டையில போட்டானுங்க மண்டையன அல்ல இதம் காலி செத்தான் Take him to the Matra and exile him to Aru village. Then find someone to take these two to the confinement room. I'll deal with them later.
Grand Sage, we've finished all required preparations for Nyargarba Day. We may begin to enter the capsules now. Excellent. You may நான் begin. இருந்தா எனக்கு போவாங்க புரியல அண்ணே என்ன நடக்குது இங்க ஏன்டா டேய் இது பிளானா டேய் 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 புரியலடா டேய் 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 என்னடா சொல்ல வரீங்க ஐயோ மண்டை குழப்புறானுங்களே டேய் எல்லாம் இது மாட கையில் எடுத்து சுத்துறாடி ஃபஸ்ட்டு ஒரு கேவலமான பிளானை போட்டான் அப்புறம் ஒரு வித்தியாசமான பிளானை போட்டான் இப்போ எதுக்கு எங்களுக்கு இங்கே கூப்பிட்டு வந்து வச்சுருக்காங்க எதுக்குறா நாங்கள் இங்கே வந்தோம் எதுக்குறா சண்டை போட்டது நாங்கள் ஈஸியாக எடுத்துருப்போம் மேடா Paimon got a bit carried away there. How was Paimon's acting just now? Great, huh? ஆக்டிங்க எனக்கு புரியல Everything's going according to plan so far. We made it into confinement, and Alhaitham's probably done with his part too. டேய் எனக்கு புரியல இது என்ன பிளானா டேய் 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 சத்தியமாக சொல்கிறேன்டா எவன் அந்த பிளானை வச்சானோ அவனோட செருப்பை கட்டி அடி பண்ணேன் நான் ஐயோ ஏன்டா இப்படி சோதிக்காதீங்கண்ணா என்ன சோதிக்காதீங்கடா Alhaitham sure knows how to cook up a plan. What are we doing next? Paimon has trouble remembering things when she's worked up. கைஸ் இப்போ என்ன நடந்தது புரியுதா நம்ம இந்த இதுக்கு அகாடமிக்கு என்டர் ஆகும்போது என்ன பண்ணோமோ அதே தான் திரும்ப பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் என்னன்னா கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரீம் லென்த்துக்கு போயிட்டு பண்ணியிருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு அலையை நம்மளை பிட்ரை பண்ணுற மாதிரி பண்ணி அப்புறம் அதுக்கு ஆமாம் இது கிராண்ட் சைஸ் கண்டுபிடிச்சி அதுக்கு நம்ம இது அலையை வந்து ரியாக்ட் பண்ணுற மாதிரி ரியாக்ட் பண்ணி அதுக்கு ஆக்சுவலி அலையை ஃபஸ்ட்டு ஒரு இது குத்தா பார்த்தீங்களா அது பேர் மறந்துட்டேனே அக்காஷா மாரி ஒரு பெருசாக ஒன்று இருக்குமே அந்த கல் பேர் மறந்துட்டேன் அந்த கல்லில் அவன் ஒரு விஷயம் பண்ணி வச்சுருக்கான் அது மாடிஃபை பண்ண கல் அது ஆக்சுவலி இப்போ ப்ராப்பராக பண்ணி வச்சுருக்கான் இது நைஸ் இது பிளான் நல்ல பிளான் தான் திரும்ப ஸ்டேஜ் ஏமாற்றிட்டோம் நமக்கு இங்கே வந்துட்டோம் நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு பிளானே இங்கே வர்றது தான் Right, right. Paimon thinks it went something like this. Apart from that, we still have yet another goal in the first stage of our operation, which is to send the traveler to the confinement room. பட் வை நம்ம கன்ஃபைன்மெண்ட் ரூம் வரணும் அதுதான் Get him முக்கியமான locked கேள்வி up on purpose. He's always been the person the sages are most afraid of, as well as the greatest obstacle to their successful implementation of their plan. They are very aware of the risk he poses to them. Once the traveler is imprisoned, the sages will likely think that everything is under control. And with their guard down, the next phase of our plan will have a much higher chance of success. அப்போ அடுத்த பிளான் என்ன பண்ண போகிறோம் I can already see the pompous looks on their faces. Oh, that's a super tricky plan. But Paimon still thinks it's not really worth it. That isn't the only reason, of course. He has a more important task once he's in confinement. Okay. According to the academia scholars in Ramon's custody, Lesser Lord Kusanali has sealed off her consciousness in the Akasha ever since she was captured by the doctor. Okay. That way, they can't pry any more information from her. Even if we break into the sanctuary of Surasthana, it will take time to awaken Lesser Lord Kusanali's consciousness. We need to do that in advance. So our job is to wake up Nahida. Okay, totally worth getting thrown in jail for. Okay. The confinement room is inside the academia, close to the sanctuary of Surasthana. Okay. It's a completely enclosed space, and you won't be receiving any visitors. I'll work with Ramon's scholars to make some modifications to your Akasha terminal. Once you're in, get as close as you can to Lesser Lord Kusanali and try to connect to her consciousness. Okay. However, as for whether she'll actually wake up, that will depend on our luck. ரைட்ரா லக்கை வச்சு டிசைட் பண்ணிட்டா எங்களை ஜெயிலில் தள்ளி விட்ட நல்லா இருப்படா நீ Oh, no wonder you've been wearing your Akasha terminal today. It's the one that Alhaitham modified. ரைட்ரா Paimon thought they'd take our Akasha terminals when they locked us up in here. Were they being careless? All right, so what now? தெரியலையே Sounds easy enough. We can finally talk with Nahida after all this time. Let's do it. கடைசியில் நம்ம விளையாடிட்டே பேச போகிறோம் ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்ச தான் நடக்க There's a போகுது light flashing on your Akasha terminal. It's almost like... The faster it blinks, the better the signal.
டேய் வழியே காட்டுங்கண்ணா சும்மா ஃப்ரீக்வன்சிங்க எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இன்வெஸ்டிகேட் Whoa, it's Mora! Ooh, Mora! No, Paimon, we're not here to hunt for treasure. இந்த சைட்டாக லைட்டு பிளிங்க் ஆகுதோ அப்போ இங்கிட்டு தான் எங்கள் வீட்டோ நகிடா Here? No signal again. Is it getting jammed? அப்படியே சுற்றுவோம் இந்த இடத்துல பிளிங்க் ஆச்சு திரும்ப எப்படி வரணுமா எங்கேயாவது எந்த பக்கம்டா மேலே கீழே ஏறணுமா வாங்க மேலே ஏறிதான் ஏறி போடுமா பார்ப்போம் ஏறி தொலைடா இன்னைக்கு சேர மாட்டான் தற்கொலை அடிதாங்கி அடிதாங்கி கமான் ஃபாஸ்ட் கண்டுபிடியாத சிங்கலை இல்லட்டா பேடிங் தான் உனக்கு போ ரைட்டு என்ன இது Eh? Is this the right spot? Are you getting anything? Please work. நகிடா கடைசி பார்த்தா பலாடியில் போய் உட்காரோமா எப்படி இருக்கும் பலாடியாரா நகிடாவா யார் இருக்கா யார் இருக்கா யார் யார் ஸோ ரெல்ம் ஆஃப் கான்சிடன்ஸ் ஓகே நகிடா ஏய் நகிடா குட்டி செல்ல குட்டி செல்லக்குட்டி பேரியர் போட்டு வச்சிட்டாங்கடா அட பாதி பயலுங்களா ஏன்டா பேரியர்லாம் போடுறீங்க நகிடா நகிடா வந்தது நாமா Hey, Nahira! குந்தானி கூசலினா கூசனாலி தூங்கிட்டு இருக்கு தூக்கு மூஞ்சி ஏந்திரி இல்லை காதை பிடிச்சி திருக்கிறேன் பார்த்துக்கோ குந்தானி ஏந்திரி அடியே தூங்கிட்டே இருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் ஆயிருந்தது Oh, right. It started from the moment I was born. என்னது என்னாச்சு I want to become a worthy Archon. ஏம்மா நீ வருது யாருக்காந்தாம்மா கொந்தானி So I've kept studying. ஓகே Kept listening to my people and their hearts. Kept looking for a way to save Irminsul. So I can catch up. Catch up to Greater Lord Rukkhadevata. But I'm stuck in the sanctuary of Sarasthana. The sages are creating a god to replace me. And I'm forced to lock my consciousness in this boundless darkness. Nahira! குந்தானி ஐயோ அடியே நான் இருக்கேன் நீ கார் தாண்டி வாடி அடிதாங்கி தான் பண்றாடே அடிதாங்கி Nahira! நகிடா போடு யூஸ் பண்றவங்க சக்தியை கூப்பிடுறா அந்த குந்தானிய காதை திருக்குறாவில் So quiet here. Now that I think of it, I don't think I've ever actually listened to my own inner voice. Do Archons have them? Should Archons have them? Have I been
doing the right thing? ஆமாம்மா, நீ நல்ல விஷயம் தான் பண்ணிட்டு இருக்க. வாமா. Am I really not needed? கிடையாது. நீ வேணும். எங்களுக்கு வேணும். நகியா. How do I really feel about all of this? டேய் கடிமா பாட்டு மண்டனுங்களா. உங்களை மண்டை அடிச்சு கொள்ளணும் உங்களெல்லாம். இங்கே அந்த மூளை எத்துன்னு வந்து நல்ல நங்கு நங்கு நங்குன்னு அடிச்சு மூளையை தனியாக பிரித்து எடுத்து இந்த 4 ஹாஸாக வெட்டி கூறு போகணும் அவங்கள. அப்போ தான் நீ சரி வரீங்க. So quiet here. பாவம் ஏன். Since you're the god of wisdom, you've known the answers to all these questions since the very beginning, haven't you? யார் இது? Who are you? Whose voice is that? It sounds familiar. You're right, though. I won't ignore my own voice anymore. போடு பேரியர் உடைக்கிறோம். அடிதாங்கி கமாண்ட்ரா, உன்னால முடியும்டா. அடிதாங்கி கமான் வகிடா. போடு போ 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 முன்னாடி போ. கமாண்ட்ரா, அடிதாங்கி. இத்தனை மூன்றரை குண்டச்சி. Nahida? குட்டச்சி. நகிடா. Did you wake me up? Thank you. Why are you here? உன்னை காப்பாற்ற தான் வந்திருக்கோம்மா. We're here to rescue you. Are you all right? I'm fine. It's just when I think of everything that's happened to me, I feel really angry now. அந்த அகனியஸ்லாம் போய் கொட்டலாம் அந்த இவனுங்கள் மேலே, சேஜ் மேலே. You should have been angry ages ago. ஆமாண்டி குந்தாணி, உனக்கு கோவமே இப்போ தான் வருது உனக்கு. குந்தாணி நகிடா. சீ. Huh? Oh, you're back! How's எவ்வளோ everything? நல்ல விஷயத்த பண்ணிட்டு வந்திருக்கேன். கண் முழிக்கும் போது இந்த மடச்சி தான் பார்க்கணுமா? சே. That's wonderful See? news! Great! We weren't locked up for nothing. When you went to wake up Nahida, Paimon was listening for any sounds outside. சரி. You were out for a long time. There are fewer and fewer scholars going about now. You think everyone's done with their Nya Garba Day stuff? Yep, so that means our next act is Nilu's performance. அது எப்போ பண்ண போகிறோம்? நிலூஸ் பர்ஃபார்மன்ஸா? நிலுக்கு என்னடா பண்ண போறீங்க? Nilu, are you sure about this? You're taking such a great risk for them. பார்த்துக்கலாம். I'm sure, and I'm going. You know that I don't like to pass up any opportunity to dance, and this one is especially important. All right. You seem to have a lot of trust in them, so I won't say more on the subject. Okay. But if anything happens, the few of us here may not be able to help you. நிலு செத்துருவா இப்போ. ஓகே. Don't worry. They've been through worse. Everything's going to be ஸ்பாய்லர் fine. போட்டுருக்காங்க. ஏன் ப்ரோ ஸ்பாய்லர் போடக்கூடாது? சாட்டே பார்க்கலங்க போங்க. ஸ்பாய்லரா போடுறீங்க. All right. You know, if you really do get arrested, we'll do everything we can to get you back. Be careful, even if it's only for our sakes. Thanks, Mr. Zubair. You're so very kind. நிலு. நிலு வச்சாராங்க. Positions. This isn't the way to the academia. Better stick to the plan. வா போலாம். ஏற போறியா இல்லையா நீ இப்போ? ஏய் நல்லா இருக்கியா? எப்பா அடி தாங்கி கொண்டாட வெயிட் பண்ணுப்பா. நான் இவ்வளோ வச்சு கொஞ்சம் சண்டை போட்டு வரேன்.
கொஞ்சம் சண்டை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு வரேன். இது நல்லா இருக்கா? நீலு நெக்ஸ்ட் ட்ரையல் ஏற்பான்னு நினைக்கிறேன். With all my strength. ஏய் அழகா சுத்துதியா. நல்லா இருக்கு இது. நீலு நீலு சரி இங்கே எப்படி அங்கே ஏறுது? ஏன் எனக்கு எதாவது டிபியும் காட்ட மாட்டேங்குது? டேய் அவ்வளோ பாய்களா டிபி யூஸ் பண்ணி வேற எங்கேயோ போவோம்னு சொல்லி தெரிஞ்சு வச்சிருக்காங்க. இது மட்டும் எனக்கு நல்லா இருப்பீங்களா? டேய் என்னடா மூளை யோசிச்சுக்கிறீங்க நீங்கள்? மூளை யூஸ் பண்ண விடாதா நீங்கள்? டெவலப்பர்ஸ் அகாடமியா வந்துட்டோம். Nilu, how's it going? Nervous? Definitely more than usual. But it's because I'm worried I won't dance well enough. It's okay. Just focus on your performance. We'll take care of everything else. You sure know how to talk. Taking all the credit, even though we came here together to help out. Right. Well, thank you both. I'll have to treat you to a meal after all this ends. I really, really appreciate all of your help. Ooh, that sounds great. Ha! Illa How bro, could we say venam bro. no to that? Venam bro. All right, let's get back to business. Nilu, we'll be here to keep people from going to the academia so they don't interrupt your performance. I was planning on telling them something நான் like, இவளுக்கு 3 the தடவை ஸ்பின் பண்ண போறேன். academia 3 has தடவை been வரல bro. conducting a weird experiment, and some of their test subjects escaped. It's really dangerous there, so stay away. Oh, you couldn't think of anything better? Oh well, I guess it does sound like something the academia would do. I think it sounds great. I'm counting on you guys. Okay. Don't worry. எத்த It'll பண்ண be a போறா piece இவ? of cake. La 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 la. நீலு சக்க 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 சக்க. ஆனால் இது குட்டி பொண்ணா இருக்கியா? மூஞ்சி பாருங்க. சரி வாங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம். இல்லை அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். வீக் திட்டோம். Hey, Nilu. Sorry, it's great to see you, but I'm really busy right now. Our bait people away with Yalda candies plan is working beautifully. Right, ra. Do you want some candy? We have more than we can give out. இல்லடா வேணாம்டா. Vihar, thank you so much for doing all of this. And even dressed up as the Knight of Flowers, no less. I'll pass on the candy, though. I cut back on sweets in the period leading up to a performance, and I'm about to start one. You have a point. The stage is cleared and everything's ready, so you can start your performance at any time. போடு performance start பண்ண போறல இவ. Nice. Yeah, thanks to you. I'm really grateful. All right, time to hit the stage. Okay. You're welcome. The honor's all mine, since I'll have such a great view of the show. நம்ம நேரம் எழுதி வச்சு தானே எண்டிங் மாறுறேன். அவன் கொடுக்கத்தானே அப்புறம் எல்லாம் மாறும். இது என்ன எண்டிங் இருக்கு மரத்துக்கு? டான்ஸ் ஆடுறா. I've never seen a performance like this. This is incredible. Yeah. நான் அகாடமி பார்த்து பண்றேன். I heard that public performances like these have been banned. I can't believe she's doing this here. என்னடா பண்ண முடியல பண்ணிக்கோங்கடா. வாங்கடா பாத்து. அகாடமியா சக்கஸ். Grand Sage, there's some commotion outside.
Huh. How uninteresting. Issue the new Prohibition Act from the Akasha to the guards. They'll know what to do. Do you think we should, like, stop her? Let's just watch for a little bit longer. ஓடு நல்லா இருக்கே அது சொல்லிட்டு Lieutenant Profanity has been escaped from the sanctuary, okay? கைஸ் ஃபஸ்ட்டு இது மாற்றிருக்காங்க அக்காஷா டர்னல்லேருந்து சம்பவம் நடந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு ஆல் ப்ரொஹிபிஷன் ஆக்ட்ஸ் வந்து நடந்துச்சு ஆல் பப்ளிக் பர்ஃபார்மன்ஸ் ப்ரொஹிபிட்டட் வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் மாறி இருக்கு கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா Does this mean the plan has moved on to the next stage? Yep. It's great that everything seems to be going well. Come to think of it, when did Al-Haytham replace the knowledge capsule that was about to be entered into the Akasha? தெரியலையே Oh, so that's when he did it! ஆனால் ஆமாங்க சிங்கத்துக்கு Paimon மாற்றி was too விட்டான் nervous to notice. Speaking of, didn't Al-Haytham also yoink the divine knowledge capsule from that mercenary leader in Port Ormos when everyone else was distracted? It's a time-tested trick of his. நல்ல வேலை லைட் நம்ம பிளான் ஒர்க் ஆகுது அதுக்கு சந்தோஷம் பா Yeah, he's smart and all, but he still makes Paimon's blood boil. அது உனக்கு மட்டும் இல்லை நீ எனக்கும் Plan தான் for this stage again. It's not like we have anything else to do right now anyway, and it'll help us feel more confident. Paimon remembers that Nilou's task was supposed to go a bit like this. Now that Lesser Lord Kusanali's consciousness has been forcefully sealed, the core figures of the academia and their guards have started to wear their Akasha terminals again. Okay. With the doctor's technological support, they think they have nothing to fear. How despicable of them to rely on such a person. But this is also our chance. I was originally asked to draft the knowledge capsule for the Artistic Performances Prohibition Act when I was still at the academia. Okay. It should be on the Grand Sage's desk right now, and will be entered into the Akasha during the next Nyagarbaha Day. Are they really going to stop all artistic performances? That's horrible! I'll make an identical knowledge capsule, but this time I'll smuggle some misleading information into it. Okay. We only need to find an opportunity to switch the capsules. Once it's been entered into the Akasha on Nyagarbaha Day, if someone were to be seen performing in public, the sages would definitely use that opportunity to announce the ban. And so, the misleading information will be disseminated amongst the guards. Okay. Sure sounds complicated. But it seems like if everything goes well, we'll be able to get rid of all the guards in the academia without any effort. That's pretty clever, getting right into their heads. I just have one question. Even if we manage to get the misleading info out to the guards, how can we be sure that they'll believe it? People who are used to relying on the Akasha become less inquisitive, and their ability to distinguish truth from misinformation is significantly reduced. ஆமா அது உண்மைதான் They will view everything the Akasha releases to them as the unequivocal truth. The Akasha will turn humans into machines. I've seen it happen many times. Okay. Yikes. Good thing I didn't wear it for long when I was working in Sumeru City. At first, I thought it was a good thing too. By the way, this plan still requires a performer, right? Do you have someone in mind? Nilou of Zubair Theater. I know her really well. We can trust her. I'm kinda hesitant to ask her to participate in a dangerous plan like this, but we can ask her in person. Okay. All right. After the guards and the academia are gone, then it'll be time for me and my stowaway brothers to shine. Okay. Sambam starts.
Here they come. Did you see that, Raman? They came out from the academia in droves. இப்போ யாராமேட்ஸ் வந்து சண்டை போட போறாங்க. ஓகே எஸ் ரிவோல்ட் ஸ்டார்ட் ஆகுது. After laying low in the city for so long, this is the moment we've been waiting for. My brothers have already sprung into action. We couldn't do anything to them inside their coop, but outside the academia, this is our hunting ground. Coup d'etat starts. For a lioness like you, the prey sure won't be able to run far. சரியா சிச்சு போண்டா ஸ்டார்ட் பண்ணடா சட்டே. We still need to eliminate the guards as soon as possible. If we give the sages enough time to realize what's happening, the plan's doomed. Okay. Yeah, all they've done is to sit on their cushy salaries and twiddle their thumbs all day while we fought and struggled every day in the desert. The only advantage they might have is their numbers. Speaking of which, most of the guards who report directly to the 6 sages belong to the core of 30, but they have a completely different reputation. Following those blasted sages every whim, throwing away all the principles of being a mercenary. As someone in the same profession, I'm obligated to teach them a good lesson today. Yep. Indeed, the trap has been set. All we need to do is lead them there. All right, let's each take a road and herd those scattered guards back into one place. Make sure to attract their attention. Isak will be the key. You gave such an important task to that child. Will he be okay? Papa. It'll be fine. Isak was so determined to help, so let's put our faith in him. Besides, even if he's caught, the guards would be too scared to do anything to him. They've never seen Lesser Lord Kusanali in person, after all. You got a point. Anyway, I think I see them coming. Good luck. Nagida. La 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 la. This outfit. Yeah. Hey, do you remember what you need to do, Isak? When the guards get here, you'll pretend to be Lesser Lord Kusanali and run away from them. Oh, yeah, I remember. Of course I do. I'm just a little nervous. Relax. Don't think about getting caught. Even if that happens, we won't leave you behind. You only need to think about getting the guards' attention and leading them to the Grand Bazaar. Leave the rest to us. Okay, got it. I'm here to pay back Lesser Lord Kusanali for helping Grandpa. I won't get cold feet. Okay. Hey, they're here. I can see the academia guards. Odu. Come on. Take Nagida, Isak, come on, pada. All right, it's time, Isak. Take a deep breath and go. You can do this. Odu. Nendil valimai kondu odu. Hey, இவனா விளையாட போறோமா? இல்ல அவனே போறான். நம்ம எதுவும் வந்தவரப்பா. Why is there a guard over there? Did he already run ahead of me? This is different from our plan. But there's no time. I need to make a choice. Hide behind those. இது நிறைய மாட்டி விடுவோமா? இல்ல வேணாம். அப்புறம் மாட்டி விடுவோம். Let's have a look behind the house. அட பாவி. ஓகே. What should I do next? Huh. Looks like nothing's here. A wasted time. Oda. Tarkuri pele. Luckily, he didn't check behind the tree. The guard looks alert. What should I do next? Hey, stop! I saw you. Don't try to run. Nice. He's a cat. Mission failed. You திரும்ப முதல்ல ஸ்டார்ட் பண்ணனுமா? The guard looks alert. What should I do next? Doesn't seem like anything unusual's around here. Oda. Looks like the guard finally left. I need to go. எப்படி ஓடுறான் பாருங்க. சிரிப்பு தாங்க வருது.
Lesser Lord Kusanali is over there! Stop! What? Lesser Lord Kusanali? How did I not notice that? They found me. This is bad. Where should I go? Grand Bazaar தான் போனோம். The target suspected to be Lesser Lord Kusanali has escaped into the Grand Bazaar. Assemble and arrest her. Okay. Plans of church. Actually city கூட கொஞ்சம் பண்ணா இருக்கும்ல. Bro Grand Bazaar பார்த்து ஓடுங்க. போயிட்டேன் bro. கணேஷ் bro bro அங்க கொடுத்துச்சு. How did she disappear? Did we lose her? Hurry up and find her. Hey, why is your team here? Didn't we say to split up our search? Hurry, hurry! This place is... Why are you all here? எல்லாரும் வந்துட்டாங்க ஒரே இடத்துல. நைஸ். இதான் மொத்தமா அடிக்கிறது. Yeah, isn't it one heck of a coincidence? Everybody's here. What on earth is going on? வந்துட்டான்டா இந்த மண்டையா. I suppose that's all of you? Who are you? Did you set us up? What are you planning? Nothing. Phew, that was rough. I almost got caught. பரவாயில்லடா எஸ்கேப் ஆயிட்டா நீ ஈசாக்கு. Hi bro. Brat? So you're not actually Lesser Lord Kusanali. Who exactly are you all? Eremites from the desert? Just some colleagues. Think of this as a business competition. Or a personal grudge. Right. After stepping into our traps, stop thinking of yourselves as hunters. Behave like the prey you are. ஒரு பரட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. விசில் போடு மொத்த பேர் வந்துட்டானுங்க. சண்டே வாங்கடா எரமைட்ஸ் வந்துட்டாங்கடா. An ambush? How's that possible? This is Sumeru City, but mercenaries from the desert somehow ambushed us! You've spent all your time hiding away in the academia. This place has long since become our hunting ground. Brace yourselves! அங்க அது முடிஞ்சிச்சு. இங்க நடக்குது. The academia has quieted down after the conclusion of the Niagarbaha Day ceremonies, but it's much quieter than usual. Where are the guards? Why have I not seen a single one? Guards? எவனும் கிடையாது. நொட்டின் சாவு போ. உன்ன பலடி இருக்கேல்டா சாவு வரும். Grand Sage, how may I be of assistance? I called for the guards. Why did you come? My apologies, Grand Sage. Right now, all Academia guards have entered the city to perform the ordered arrest. I thought you knew. Arrest? Who is there to arrest? I have an ominous feeling. Arrest Lesser Lord Kusanali, right? Is that not what the order was? Lesser Lord Kusanali? You mean she has disappeared? Yes, I wouldn't dare make up something like that. Right now, everyone is in a panic, and many are saying that Lesser Lord Kusanali will take revenge on us. What happened? Just what is going on? Lesser Lord Kusanali somehow escaped. Was it Al-Haytham and his party that freed her? That's impossible. The Academia is heavily guarded today, and any order to release Lesser Lord Kusanali would be strictly confidential. Besides, Al-Haytham and the Traveler are already in our hands. What manner of trickery did they employ? How could Lesser Lord Kusanali disappear into thin air? Disappear? Wait. How was the arrest order distributed to the guards? It was issued by the Akasha earlier today. Only you have the authority to send messages like that, so I thought it was your order. Akasha மாத்திட்டோம்ல டைம்ல. நைஸ். Let me check. செக் பண்ணு போ. கிளம்பி. தரக்குறிப்பேல. அலைதன் பிளான் வர்க் ஆகுது. Here. தேடி. Come on. Lesser Lord Kusanali has escaped from the sanctuary of Surasthana. Go to the city and arrest the escapee immediately. The Akasha indeed contains this information,
and it clearly appeared in my mind. Okay. How did they bypass my permissions to issue this kind of message? Was it the report about the traveler that Alhaitham submitted? No. I specifically checked that knowledge capsule before entering it into the Akasha. Could that have been a red herring? இல்லடா. Well, even if I figure it out now, it won't make any difference. The important thing now is to confirm Lesser Lord Kusanali's status. போ கண்டுபிடி போ. Have you been to the sanctuary of Surasthana to confirm that Lesser Lord Kusanali has indeed escaped? Confirm? No, I haven't. எல்லாம் ரக்கேஷோட டாக் தான்டா. It may be a bit offensive to say this, but Grand Sage, what you're saying doesn't make any sense. How can the information in the Akasha be inaccurate? What the Akasha decrees is fact. That is common knowledge to all of us. If we have to confirm the information and knowledge from the Akasha ourselves, then how is that any different from us learning that information ourselves? Wouldn't Greater Lord Rukkhadevata's legacy lose its meaning that way? In the beginning, it was I who asked you to believe in the Akasha, to believe in the legacy left by Greater Lord Rukkhadevata. Are you trying to use my words against me? No, Grand Sage. I'm merely confused because I believe in you. I never meant to refute you. Stay here and see if there are any suspicious people around. I'll go to the sanctuary of Surasthana on my own. Yes, Grand Sage. Sanctuary of Surasthana. Okay. Lesser Lord Kusanali has escaped from the sanctuary of Surasthana. Go to the city and arrest the escapee immediately. How can that be? Stop thinking about it. Stop. It must be a trick of theirs. As long as I personally confirm it. இது நல்லா இருக்கே. இவன் அனுபவிக்கணும். இது நல்லா அனுபவிக்கணும் இந்த மாதிரி. போய்டா. நகிடா போய்டா. Impossible. There must be something wrong with my eyes. ஏய் பாத்துட்டாயா? She really appeared again? What is the meaning of this? What a comical sight as are. சைனோ வந்துட்டான் உள்ள. ஓடு. Once the Akasha has put certain thoughts into your head, even the Grand Sage can no longer see what's right in front of him. You all can only see the world in your mind, the one you think you know. And precisely because of this, you disregarded Lesser Lord Kusanali's existence. She has been a wise and worthy Archon. Sino. Have you been waiting for a chance like this? The Akasha predicted that you would return to the Academia to confront me. But I didn't expect it to turn out like this. I was careless. No, you were blinded. Your faults stem from your reliance on the Akasha. You're still the same as always. I truly did not expect a proud person like you to cooperate with Alhaitham and the Traveler. People change, Azar. Admit it. The Akasha can't predict my actions anymore. Then tell me, what have you found during your investigation? Many things? You want to buy time? This is the sanctuary of Surasthana. Under your own regulations, even Academia staff are forbidden to come here. No one will come to save you. What about... As for the investigation, I've at least confirmed that you are guilty of insurgency against the Archon. A serious crime. So what? Did you do all of this so I would plead guilty in front of you, General Mahamatra? No. I want you to plead guilty in front of the Archon herself. You once said that I had no standing to judge you. So now, how about judgment in the name of a god? செத்தான்டா சேகர். இப்போ பலாடியர் வரும்னு நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் ஸோ. அந்த மண்டையும் கூட ஃபைட் நடக்குமோன்னு தோணுது. How long do we have to wait? Paimon wants to know how things are going out there. கைஸ் ஒரே ஒரு நிமிஷம் அப்படியே பாஸ் பண்ணுங்க. இயற்கை இழைக்கிறது டக்குன்னு போயிட்டு வந்துடுறேன்.
கண்டினியூ பண்ணுவோமா? Paimon hasn't heard any sounds outside for a while. Hopefully something bad didn't happen. Yeah, but aren't you scared that we might be locked up in here for the rest of our lives? எஸ்கேப் ஆயிடலாண்டி, நம்ம வீட்டுக்கு பக்கத்தில் வச்சு எஸ்கேப் ஆக முடியும். Thinking about it, at least Paimon has you. We could still chat like this. When Paimon thinks of Nahida being imprisoned alone in the sanctuary of Surasthana, Paimon can't help but feel sorry for her. பாவம் நகிடா. டியா செத்துருவாயா? சாகட்டும் ப்ரோ, எல்லாரும் சாகட்டும் ப்ரோ. Here comes your savior. நான் வந்துட்டு அதுக்குள்ள அடியே நீ செத்துருவேன் தான் சொன்னாங்க. நான் 100 சொன்னேன். ஓகே, இது நல்லா இருக்கே. You two really owe me some big thanks. I had to search through who knows how many guards to find the key here. It felt even more tiring than whacking them. I'm exhausted. Thanks a lot. Need Paimon to rub your shoulders? No, that's, I'll pass. What are you afraid of? Oh, are you ticklish? Now isn't the time to talk about being ticklish. Things in the city and on Sino's side are both going well. The guards that stormed out of the academia are all taken care of. The Corps of 30 is in charge of the city's defenses, but we already talked to Asfand. They've been fed up with the sages bossing them around. As long as it doesn't break their employment contracts, they'll turn a blind eye. சும்மா ஏதாவது பொண்ணு இடுப்பு காமிச்சா போதும் ப்ரோ, போய் கில்ல போறேன்னு சொல்லிட்டு போயிடுது ப்ரோ. இது Super great friends with them for a long time. So, how's Sino doing? The Grand Sage is in his custody. எனக்கு கூட சந்தேகம் இருக்கு. Even I know how இவனுக்கு அடிதாங்கி terrible கூட it is to சுத்திட்டு fall இருக்கானே. into Sino's hands. அடிதாங்கி இடுப்பு காமிச்சா சுத்திட்டு இருக்கான். மேபி அதனால இருக்குமோ. Sino forced him to release Lesser Lord Kusanali. He has no choice but to obey. So, hurry to the sanctuary of Surasthana. Assuming nothing weird happened, we should have already rescued our Archon. Honestly, I didn't expect our ragtag bunch to do this well. We just came together last minute to save the Archon, you know? All right, you two better go. I still have to clean up some messes in the city. See you around. கிளம்பு. எனக்கு சந்தேகமா இருக்கு, அவன் பேசிதானே இருந்தான், எப்படி அதுக்குள்ள இது பண்ணா, எஸ்கேப் பண்ணா, சம்திங் ராங். சங்சுவல் சூஸ்தனா போவோமா? யோசிச்சு பாருங்களேன், இந்த இடம் மொத்தமாக வெடிச்சு செதறன்னு எப்படி இருக்கும் நம்ம போகும்போது. எனக்கே இதுமாரி தோணுது, சம்திங் ராங் இஸ். எனக்கு பார்த்தா இடம்லாம் வெடிச்சு தோணுது, இது உடையணும்னு தோணுது. பாய்மான் செத்துருவா, அப்பாடா. தேங்க்ஸ் ஃபார் நல்ல விஷயம் சொன்னதுக்கு. இவனு இங்கே தானே இருக்க, காப்பாத்தடா இவள. ஓ, காப்பாத்திட்டீங்களா? ஓகே. நகிடா குட்டச்சி, நகிடா. Should I say it's nice to meet you? This is the first time we've met in real life. Before, we've only met in dreams, consciousness, or when I was in someone else's body. Thank you so much for coming to rescue me, but I also need to apologize. During this time, I did some self-reflection. My sense of inferiority and yielding to the academia led to all of this, and created so much trouble for you all. Exactly! We're here because you're a good Archon and one of our friends! Thanks, you two.
miles to walk out of that cage with my own body. It's like I just had an endlessly long dream. I can't even tell if I just woke up or was only now born into this world. Right, Kuntani. My concept of self has Pavaya. become so clear. But now doesn't seem to be the time to indulge in this feeling. This is really embarrassing. You all just rescued an Archon, and now she needs your help to save her country, and even the entire world. கவலைப்படாத குந்தானி, உனக்காக நான் பாத்துக்கிறேன், ஹெல்ப் With பண்றேன். you here, I'm sure that everything will work out. There's உனக்காக நான் one more இருக்கேன். thing. What is it? For all the things the Academia did to me, and for all the folly it committed in the name of wisdom, as their Archon, I will make them pay. அப்பாடா, ஒரு வழியா சொல்லிட்டாடா. சந்தோஷமா இருக்கடி குந்தானி. எல்லாரையும் பழி வாங்கடி குந்தானி, யாரையும் விட்டுறாத. Wow! Nagita, That's the spirit! kawaii, amamuro. Finally standing up for yourself and not letting Kawaii. people walk all over you. I understand now. To be a better Archon, I first need to better myself. ஆமாண்டி. If you haven't even figured out how to be a caterpillar, how can you be a butterfly? இந்த பாரு, இந்த மாதிரிலாம் பேச ஆரம்பிச்சது. வா கிளம்பலாம். Yes, true. That reminds me. I wonder how far along the Academia is with their god creation plan. தெரியலையே. We need to hurry and prevent the birth of that false god. அவன் ஆல்ரெடி பிறந்திருப்பாமா, அந்த I முடிச்சிட்டாங்க. need to make some preparations. Since I'm now free, I can establish a direct link to the Akasha and control it. Okay. First things first, I need to remove the restrictions that the doctor put on me in the Akasha. Okay. After that, I'll make some adjustments and revoke the sage's permissions. The Akasha will then be like how it originally was, only operable by the Archon. போடு. After இது all, நல்ல விஷயம். the Academia betrayed Greater Lord Rukkhadevata's trust. Absolutely. This might take some time. Hmm. In the meantime, you should also work on your own preparations. பண்ணிட்டா போச்சுக்கியா. If we don't stop the god creation plan in time, பூமர் எனக்கு we'll be புரியல. in for a tough fight. யாரை பார்த்து பூமர் சொல்றீங்க? நோ. You might as well prepare for a fight. சண்டைக்கு போறோம் guys, ஃபைனல் ஆக்ட். Take a walk ஃபைனல். around. After all, we missed out on a lot of stuff when we were locked up. ஆமா, பலாடி எதுக்கு இவ்வளவு அமைதியா இருக்கான்? நம்ம எதுவுமே பண்ணலையே. எனக்கு அதுதான் சந்தேகமா இருக்கு. ஏதோ பண்ணி விட்டுற போறானா பெருசா. எனக்கு அது கூடயே சேர்ந்து இந்த பில்டிங் மொத்தமா வெடிஞ்சா எப்படி இருக்கும்? எனக்கே அது தோணுது. ஏன்டா எனக்கு மட்டும் இப்படி தோணுது? சாங்சுரி மொத்தமா வெடிச்சு, அகாஷா மொத்தமா எரிஞ்சு, நகிடாகுது மாசம் வெளியே வருது. ஏன் எனக்கு இப்படி தோணுது? வை நான் அப்ளை பண்ண சூப்பராக இருக்கும்ல. யோசிச்சு பாருங்களேன், டில்லு கூட போகிற மாதிரி எவனோ ஒருத்தன் இந்த மொத்த மரத்துக்கும் இது நெருப்பு ஏற்றி இது பற்ற வச்சு இது சாங்சுவரி சுரஸ்தானா அண்டு அகாடமியா மொத்தமாக 10 விட்டு புகையை விட்டா இப்படி இருக்கும். வெறியா இருக்காது. லெஃப்டில் இருக்கிறது அது என்னடா அது? இதுவாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏய் செம்மையாக இருக்கேன் இந்த நம்ம பார்க்கறதுக்கு. சரி ஓகே, நம்ம போலாமா? ஃபோக்கஸ் பண்ணலாமா? நான் ரெடிமா, மாமா கிளம்பலாமா? நான் ரெடி, இந்த டீம் தானே. கேட்குற தெலுங்கு படம் பார்க்காத கேட்குறியா? அதுதான் கிடையாது. சும்மா தோணுச்சு. She is cute. Okay, okay, okay. குந்தானி சொல்ல கியூட்னு சொல்றேன். நகிடா நகிடா நகிடா. How's it going, Nahida? I'm done with the parts that needed my involvement to complete. Although it's my first time working with the Akasha like this, its internal structure and operation procedures are easy for me to understand. Greater Lord Rukkhadevata's design is truly brilliant. Right. Oh, also, this is for you. என்ன இது? Huh? What's this little floaty thingy? அப்பாடா, இனிமே பாய்மன் எனக்கு தேவையில்லையா? It's a small device I put together just now. You can think of it as an upgraded Akasha terminal. Okay. You may not need it right now,
but it should be helpful in certain situations. Okay ka, நீ சொல்லிட்டல. This thing has the same characteristics as Paimon! We're both small things that float! All the things that make Paimon special got copied! When Paimon appears with the Traveler from now on, people won't remember Paimon because she isn't unique anymore! எனக்கு சந்தோஷமா இருக்கு. பாய்வான் கதறா. நான் கிட்ட செல்லக்குட்டி நன்றிமா. போய் சாவடி அம்மி. இந்தாடி. இப்போ பார்த்தாலும் மறந்துட்டேவா இருக்க. இறங்கடி நடந்து வாடி. உன் அளவுக்கு தான் இருக்கா அவ நடக்கல. நீ இருக்கியே சோம்பேறி முக்கி. சோறு மட்டும் வருவா. It's alright, Paimon. It can't replace you. நான் பண்ணேன் Only a கவலைப்படாத. flying device, but you're the Traveler's irreplaceable friend. ஃப்ரெண்டுலாம் கிடையாது. You're so good at எமர்ஜென்சி comforting ஃபுட் people, அவ்வளோதான். Nahida. If only the Traveler was as smart as you. ரைட். அம்மியை திட்டுறி அம்மியை சொல்றேன். ஓகே. I was simply telling you what I feel to be the truth. I wasn't trying to comfort you. அசிங்கப்பட்ட ஆட்டா You're சரி. natural at this. What you just said made Paimon even happier. நகிட எதுவும் சொல்லாதீங்க. இவனும் சாகட்டும் குந்தாணி அம்மி. By the way, there's something I need to confess. சொல்லு. Even though I'm the Archon and in control of myself again, I'm not very good at fighting. கவலைப்படாதீங்க உங்களுக்காக நாங்க சண்டை போடுறோம். You may have heard that an Archon's power is derived from their people's faith. However, I'm not as well loved as Greater Lord Rukkhadevata. ஒரு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுங்க. ஏன்டா ஆர்கான் பவர் வந்துட்டு அவங்களோட பீப்புளோட ஃபைட்ல இருந்து தான் வருதா? அப்புறம் எப்படிடா அந்த குந்தாணி ரைடன் சோகனுக்கு அவ்வளோ பவர் கிடைச்சது? அட பாவிகளா. அவங்க அந்த ஃபேஸ் வச்ச மாதிரியே தெரியலடா. ஐயோ. இப்போ அப்படி பார்த்தா ஸ்னெசன் பீப்புளுக்குலாம் அவங்களோட ஆர்கான் மேலே அவங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்குமே. இந்த சரிட் சாவ் தான் எப்படி ஃபீட் பண்ண போகிறோம்? பாப்போம். கவலைப்படாத நகிடா. If we get into a situation where combat is our only option, I'll have to count on you and I'll do my best to provide support. I'm glad I can rely on you. கவலைப்படாதீங்க உங்களுக்காக நாங்க உதவி செய்யணும். So the God of Wisdom isn't good at fighting? That actually sounds about right. ரைட். இந்த அம்மியை I've மண்டையில located போட்டு where the false god is. Time is of the essence, so let's skip to it. ஓகே. இந்த ஊர்ல ஃபெய்த் வச்சு பவர். ஓகே. அப்போ அந்த ஊரில் ஃபியர் வச்சு பவராக இருக்கும். கண்டிப்பாக ஃபியர் வச்சு தான் இருக்கும். என்ன பவர்ஃபுல்லாக இருக்கா? ஓகே கைஸ், ஃபைனல் ஃபைட் வந்துருச்சு. டெஃபன் எடுத்து விட்ருவோமா? ப்ரோ ஃபைனல் ஃபைட் கேம் ப்ரோ. ஃபைனல் ஃபைட்டா? இதானே ஃபைனல் ஃபைட். டொமைன்குள்ள போறேன். இருப்பா, நீ டொமைன்ல போயிட்டு முடிக்கணும்பா. நீ அதை முடிப்பா. நீ டொமைனை முடி, நான் வந்துடுறேன். எது பண்ணுங்க, என்ன பண்ண சொல்லுங்க. இரு, ஒரே ஒரு நிமிஷம், நான் வந்துடுறேன். சரியா ஏவி? நீ இந்த உள்ள இருக்க இந்த பாக்ஸ் ஃபைட்ட ஜேடிட்ட கேட்டு முடி. நான் இன்னொரு ஒரு விசி போயிட்டு வரேன். ஓகே ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ. ரஜித் அவர் மட்டும் வர சொல்றியா? ஓகே, ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம். What is this place? Is this really the way we need to go? நல்ல கேள்வி. Who would have thought there'd be a place like this hidden right slap bang in the middle of the city? The sages wanted to realize their god creation plan without being discovered. The safest and most convenient way would be to build within the academia itself. That's true. They were already hiding one god, so why not two? அப்புறம் இந்த பைப்லாம் அங்க பின்னாடி இருக்கு. Judging from the structure here, the project is a huge undertaking. The sages really saw the god creation plan as their ultimate goal. But this place doesn't look like it could have been constructed by the academia alone. The Fatui under the doctor sure didn't hold back. They provided a lot of technological support. Yeah, or else they wouldn't have been that generous. அதுவும் கரெக்ட் தான். Is that it though? I've always
always felt that this doctor is different from the academia sages. He doesn't seem to share their sense of urgency. Instead of being interested in the end product, it's like he's enjoying the experimental process. The Fatui Harbingers are all such weirdos. So, the doctor being weird is actually normal. So, this Fatui that they're trying to turn into a god It's called the Balladeer. Called the Balladeer? We had previously come into contact with his consciousness. He harbors particularly strong obsessions. Because one is the desire for a gnosis, since he was created to be the vessel for one. The other obsession is probably related to his past. I can't quite explain it. Paimon knows that he was a prototype puppet for the Raiden Shogun before he became a Fatui Harbinger. That's why he wants a gnosis so badly. There's no way he'd willingly be a test subject. Now with that temper and ego of his. It sounds like you know the Balladeer quite well. Because நாங்க அவங்க கூட மடி ஃபைட் பண்ணிருக்கோங்க. ஃபைட் பண்ணல, பார்த்தோம், மயக்கம் போட வச்சிட்டான். I see. Tell me more about him and what he's like. அவனா என்னத்த சொல்றது? The more we know now, the better we can plan for and react to any future situation. You tell Naira everything you know about the Balladeer, okay? I see. How fascinating. All right, time to go. Let's get through here and meet him in person. Okay. Project Nagita, go. Ami, போய் சண்டை போடு போ. Bro, na bro. Kami பேசினா இருக்கான் நடுவுல. நேத்து லைவ் ஒரு 2 மணி நேரம் தள்ளி போச்சு ஞாபகம் இருக்கா? நீங்களும் அதுக்கு மாடி கேள்வி கொஞ்சம் பிஸியாக உள்ள தயவுசெய்து பின்னர் கிடைக்கும். ini saya kan mama ini siap aha வந்து விட்டதே செத்திங்கடா வாடா தற்குறி பேல பெரிய இவன் ஓ ஜீனு வந்துச்சா ஓகே hear me get them ring cutter no my sword நில்றா ஒரு இடத்துல hey there fire with rocks இந்த ரெண்டு பேருக்கு நம்ம கடுப்பா இருக்கு ஒருத்தனா நான் வச்சிரலாம் hey there hiya யூனிஃபார்ம் ஏதாவது nice and spicy time to act நான் ப்ரோ ஹீல இது பண்ணிட்டான் அவன் அடியா முதல்ல அந்த உண்டு நடிச்சது காலி பண்ணுவான் இந்த மண்டைனுக்கு எது கொடுத்தாலும் அவன் அடிச்சாதான் நீ இவனை போட முடியும் லைட்டே இருக்கும் நீ அந்த உண்டை முதல்ல அடி எவன் இந்த இது லைட்டிங் மண்டைனா பின்னாடி தண்ணி அடிக்கிற மாதிரி அவன் ஹீல் கொடுத்துனே இருக்கான் பாரு அவன் ஓ இவன் தான் ஹீல் கொடுக்கறதா டேய் தற்குறி பயலே நல்லாவே இருக்க மாட்டான் நீ என்ன ப்ரோ இவ்வளோ கேவலமான இதுவாக இருக்கு ப்ரோ இந்த மாதிரி ஹீல் ஆயிட்டான் ப்ரோ அதான் சொன்னேன்ல அவன் அடிச்சாதான் ஈஸியாக எடுத்துடலாம் இவனை நீ ஒரு டாஜ் பண்ணி பின்னாடி போட்டேன்னா ஈஸியாக எடுத்துடலாம் எப்பயுமே வந்து ஒரு டைரக்ஷன் பார்த்தோன்னா ஒரு டைரக்ஷன் தான் அடிப்பான் அவ்வளோதான் அது தெரிஞ்ச விஷயம் தான் ஆனால் பின்னாடி அவன் வந்து அடிக்கிறான் அது ஒன்றும் கடுப்பு அதான் வாடி ராசா யாரா நீ தற்கொலை பேர் ஐயோ யுல்கி வரலையோ யுல்கி வந்துச்சு umbrella warfare I guess nice and spicy go as one hey there
போய்க்காங்க சார். உங்களுக்கு இது மட்டும் போதும். அவ்வளோதான். எப்படி கேஸ் ஈஸியாக முடிச்சிட்டோம்ல. It looks like we can climb up these pipes. என்ன ப்ரோ அது ஏதோ ஒரு கேம் வரும். It Takes Two மாதிரி இருக்கு இந்த இடம். வந்துட்டோமா ப்ரோ? அகாடமிக்குள்ள இவ்வளோ பெரிய இடமா இருக்கு. நான் இங்க வந்து சீக்கிரட்டா இந்த வேலை பண்ணிட்டு இருக்கேன் இங்க தான். அதுக்கு நீ இவ்வளோ பெரிய இடம் எப்படி ப்ரோ கிரியேட் பண்ணாங்க? Let's go around and see if there's a way to fix it. பேட்டர்ன் வெப்சைட்ஸா? ஓ பசிலா? இது ஞாபகம் இருக்கு. It seems to have stopped. நான் இருக்கா? Let's continue. இது ஞாபகம் இருக்கு. இப்போ வீசில் உட்காந்துருந்தே இது 2-3 தடவை யாரோ கீழே விழுந்தாங்களே நடுவில் போகிறப்போ. யார் தான் மறந்துட்டேன். வேற யார் எம்ஜிஆ தான் இருக்கும். எம்ஜே தரல ப்ரோ. யாரோ தச்சு ஊற்றி கீழே வந்தாங்க 2-3 தடவை. இதுல நான் எப்போ எதுக்கு இங்கே வந்தேன்? எதுக்கு இங்கே இங்கே போனோம்? நான் விளையாடிட்டு இருந்தேனா? மேபி இருக்கும். அதான் போ. மேபி நானா அத ஏர் நடந்துக்கே திருப்பி வந்திருப்பியாமா? ஆமா சரி நான் தான் சரி அந்த இது பண்ணது. இதுக்கு நான் இப்போ வந்தேன் இங்க. எதுக்கு அவ்வளவுதான் செத்து போயிட்டு போ ப்ரோ. இங்க கூட்டு விட்டான். எதுக்கு அங்கதான் போங்க? மேலே ஏறணுமா? இந்த எல்லோன்னு பார்க்க மாட்டேன். உனக்கு போக வழி தெரியலனா அந்த லொகேட் கொடுத்து போ. விஎல் தன்னா லொகேட் ஆகும். Rain outlines your fate. ஏய் வாடா என் போலி காட்டு ராசா. Watch out. I will end you. ஹோல்ட் பண்ணிடி ஹோல்ட். இன்னும் வரல. மூணாவது வரல. ரெண்டு இருந்தா இப்போ நீ போட மாட்டியா? என்னடா நீ ப்ரோ 3 போட்டா சூப்பரா இருக்கும்ல. பவர் அதிகமா இருக்கும்ல. நீ அப்ப மட்டும் போட மாட்டியா? எங்க போடுற 3 வரும்போது நோட்டீஸ் பண்ணா போட்டுறேன். அதான் பண்ண மாட்டேறேன்னு உனக்கு சொல்றேன். பண்ணிடலாம் பாரு. இருப்பியா? இன்னும் ஒன்று. ஆஹா மாட்டினா. போயிட்டு வாடா. உனலாம் கீபோர்ட் யூஸ் பண்ண கூடாது இருக்கேன். பேச சரி. Let's end this quickly. Feeling lucky? நான் செத்துறான். ரொட்டேட். லைட் ஏரியா சுத்து. உடனே முடிஞ்சிச்சு. படுத்துங்க. ஆனால் எங்கள் பக்கத்துல இருந்தே கீழே வந்து கேவலமாக செத்தாங்க ப்ரோ. யாரோ ஒருத்தங்க லைவ் போட்டாங்க வீட்டில். வேறே இல்லை அது தெரிஞ்சது. இவன் பாஸ் மாட்டேனா? அப்போ எனக்கு ரைஸ் போனான் தானே. வாட்டர் அவன் பின்னாடி அந்த முதுகுல அந்த பேக் கிட்ட ஈபிலிட்டி போட்டு ஜம்ப். டேய் இறா. ஸ்டாமினா. ஐயோ போட்டு அப்படியே போடு. போடு அவ்வளோதான். இருங்க எனக்கா யூஸ் பண்ணுமா? பண்ணுறேன்னா வா. போயிட்டு வாடா. ஏய் ஆடுறா டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதடா. பார்க்க மாட்டான் ப்ரோ. ஐயோ இவன் வரானா? டைம் வேஸ்ட் பண்ணா. ப்ரோ இதா சொல்லுங்க ப்ரோ. நான் அந்த மாட்டே போட்டு தான் இருப்பான் போல இருக்கு சொல்லிட்டு இருக்கீங்க. டேய் அவன் கண்ணு வேற தெரிய மாட்டான். வாடா. அல்ட் போடு அல்ட் போடு. இது படுமா ஆமல? அது மட்டும் தானே? படம் போ அடி அவன் கூட அடி. Nice and spicy. Watch out. He hold. Coming at
ஏன்டா டேய் ஓடா பாக்குற தற்குறி போய்டா ஆம்புடுனே திருவு இதான் ஃபைனல் நினைக்கிறேன். எப் செஸ்ட் இருக்கு ப்ரோ. எல்லாத்தையும் ஆடிய போடு செஸ்ட் rotate. The card is stuck. Maybe there's something wrong with the tracks. Let's try adjusting the direction of the device to clear the tracks. இப்போ நம்ம அங்க போணுமா? நீ அங்க போணும் திருப்பு. அதான். இப்போ இதுல எங்க போவோமா? போடா. இப்போ அங்கேருந்து அந்த சைடு திரும்புற மாதிரி இருக்குமே எங்கேயோ. உனக்குலாம் இதெல்லாம் போடவே கூடாது. பட் இருந்தாலும் போடுறேன். அவ்வளோதான் போ. முடிச்சாச்சு ப்ரோ. என்ன பண்ண முடியாதுங்கிறான். காம்பட் தான் முடிச்சானடா. ஜேடி ஒன்று இருக்கோ. அந்த ஜேடு இருப்பாள்ல நம்பர் 1 ஆயாட்டோ. வந்துட்டா ப்ரோ. ஃபைனலி வந்துட்டாலாமா வீட்டுக்கா? ப்ரோ நம்பர் 1 ஆயாட்டோ வரும். இந்த இடம் தான் ப்ரோ. இங்கே தான் ப்ரோ 20 தண்ணிட்டு இருந்தாங்க. தண்ணிட்டு இருந்தான். கரெக்டாக தட்டினியாச்சு. இரு இப்போ இங்கே திரும்ப வரணும்ல. ஏடா அதை நீ ஒன்றும் பண்ண வேணாம். கரெக்டாக தான் வச்சிருந்தேன் அப்பயே. இல்லை திரும்பி இங்கே வரணும்ல. அங்கே போயிடுச்சே திருப்பு. இப்போ கரெக்டாக இருக்கு. தாண்டி போயிடுச்சு ப்ரோ. வேஸ்ட் பண்ணுறியா நீ? என்னது டைம் வேஸ்ட் பண்ணுற ப்ரோ? இது போயிடுச்சு ப்ரோ. திரும்ப இப்படி வர்றதுல அப்புறம் முன்னாடியே பண்ணியிருக்க வேண்டியதானே. என்ன பொறுப்பு. நான் பண்ணும்போதே அது எங்கே போயிடுச்சு. இன்னும் இந்த இடத்துல வர மாட்டேங்குது. அது பொறுமையாக வரான். சீக்கிரம் வாடா. இப்போ ரொட்டேட் கூட தானே ரிட்டர்ன் போயிடும் தானே. ரொட்டேட்லாம் வேணாம். கொடுத்து பாரியா டைம்? வேணாம் நின்றுடா. செத்து போயிருப்பான். How many days you play Genshin Impact? லைவ் போட்டனால மட்டும் விளையாடிருக்கேன் பாருங்க ப்ரோ. இவ்வளோ தூரம் போட்டிருக்கீங்க. 20 லைவா ப்ளஸ் ஒரு 5-6 நாள் சேர்த்துக்கோங்க. அவ்வளோதான். அதுக்கு மேலே விளையாடல ப்ரோ. ஹெல்ப் பண்ணிட்டீங்களா ப்ரோ? அவருக்கு சொல்லிட்டேன். எவ்வளோ தெரியுமா கேரக்டர் வச்சிருக்காரு? 7 கேரக்டர். என்னது 7 கேரக்டர் தான். 7 கேரக்டர் தான் வச்சிருக்காங்க. யாரு? கல்ட்டு போடு. ஜீனல் இவன் ஹீல்லாம் பண்ண மாட்டானே ப்ரோ. பண்ணுவானா என்ன? யாரு? அவன் இன்னொருத்தன் இருக்கானே. 40 ஆர்பிட்டர் இன்னொருத்தன். அவன் ஷீல்டு தான் கொடுப்பான். ஆனால் அவனையும் போட்டு ஷீல்டாடா கொடுக்குற. பாடி போடா ப்ரோ. இதெல்லாம் யார் சின்ன பசங்கன்னு சொல்லிட்டு இருக்கான் ப்ரோ. போன லைவ் அப்போ ஏன் ப்ரோ வந்து பாதியோட முடிச்சு? இதை வேறங்க. இதெல்லாம் சொல்லக்கூடாது. இதான் சீக்ரெட். ராஜரக செட்டை வெளியே சொல்லக்கூடாது. ஜேடி கமன். அது எப்படா போயிட்டு வந்தானா? அவன் எப்படா 80வது லெவல் ஆனா? கேளுங்க கைஸ். நல்லா கேளுங்க கைஸ். எப்படா நாதி எப்படி அடிக்கிறான்னு கேளுங்க. அது லாஸ்ட் லைவ் நீங்க பாத்திருப்பீங்க. எல்லாமே லாஸ்ட் லைவ் ஹேக் போடுறாங்க. ஹேக்கெல்லாம் இல்ல. லாஸ்ட் ஏதோ பண்ணதுதாங்க. யுஐடி பாத்துக்கோங்க. ஏய் என்ன ஹேக் அடிக்க பிளான் பண்ணியா நீ? ஹேக்லாம் அடிக்கலாம் இல்ல. அப்போ யுஐடி பாத்து சொன்னேன் ப்ரோ. கத்துக்கிட்டு இருக்கான் ப்ரோ. ஆக்சுவலா கத்துப்பான். குட் பாய். யூ லேர்னிங் வெரி ஸ்லோ. நீ வச்சா மத்தியாச்சு. ஒருமே கடையிலும் பெரியது ப்ரோ. ஸோ டோன்ட் கேர் ப்ரோ. அதான் ஒரு நாளே வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன். ஒரு அல்ட் போடு.
இருக்கிறதுலே வீக்கஸ்ட் அவன் தான். Feeling lucky? எவன் ப்ரோ? இப்போ ஒருத்தர் ஷீல்டு போட்டு நின்றுனால அவன். This one's got your name on it. அடுத்தடுத்து சொன்னோம். முடிச்சாச்சு. ஓ நீ யார இருக்கியா? வாடில தம்பி. வாடி குஞ்சானி. Fire! Well, withdraw. மாத்து ஜாங் தெரியா? Go as one. Hey there. Rain cutter. ஜாங். Rain out. ஐயோ இது போட்டுட்டா ப்ரோ. Loba, get them. Watch out. Wind, hear me. சூப்பர்ல யார் அல்ட் போற சொன்னா யார் அல்ட்ரா போற? Watch out. ப்ரோ டபுள் அல்ட் ப்ரோ. இருக்கிற எல்லாத்தையும் பட்டனா மாத்தி அம்த்துறேன்னு சொல்றா. உண்மை இப்படி சொல்லாதீங்க. ச்சே. இப்படி உண்மையை உடைக்க கூடாது ப்ரோ, தப்பு ப்ரோ. அந்த பக்கம் வலி. இங்கிட்ட ஏதோ இருக்கு, ரொட்டேட் பண்ணணுமோ? இந்த மட்டும் நோட் பண்ணா போதும். ஆம்படுனே. நான் வரல ப்ரோ. வரல சுத்து. ப்ரோ. சொல்லுங்க ப்ரோ. கல்ச்சரோ இன்லன் பைசி தானே சொன்னீங்க இன்னொரு டீம். ஓ இதுவா? ஆமா. வந்துச்சு ப்ரோ. வெரினா அவன் டெல்லியோ. அப்படியே வெரினா இருக்கு. அவ இதுல இருக்கால்ல. இன்லன் இல்ல. இன்லன் இந்த பாரு அந்த கேம் பத்தின பேசக்கூடாது, புரியுதா இல்லையா உனக்கு? சாரி ஜின்சி சாங்லி வெரினா. ஆனா அத மாத்தி அப்படியே ஊதி. சூப்பர் ஹீரோ லேண்டிங். இதுல வந்து ஜின்சிய அவ்வளோ ஃபுல் பொட்டன்ஷியல் யூஸ் பண்ண முடியாது. இல்லனா நான் வேற டீம் ப்ரோ. இதுக்குள்ள செஸ்ட் காணோம் ப்ரோ. இதுக்குள்ள எப்பவுமே செஸ்ட் இருக்கும் ப்ரோ. அது எனக்கு என்கோர் கிடைச்சிருச்சு. எனக்கு இது சாங்லி வச்சு டீம் இன்னொரு டீம் பில்ட் பண்ணலாம். ஓய் ஒண்ணு நான் வாயை மூட சொன்னேன். ப்ரோ லைவ் போயிட்டு இருக்கு. இன்னும் தப்பான கேம் பத்தி தான் பேசிட்டு இருக்க ப்ரோ. அடுத்தது பண்ண போற கேம் தானா ப்ரோ? நான் பண்றேன்னு சொல்லவே இல்லையா? ஏவி உதறி பேசலாம் போற அளவு ஒரு கேமே கிடையாது. ஓகே ப்ரோ. நான் இங்க ஜேடி ஸ்கேம் பண்ணிட்டேன். ஸ்கேம் பண்ணதெல்லாம் இல்ல. கேமே கிடையாது, ஏமாத்துறானுங்க. Oh no. அதுக்கு இப்பலாம் சொல்லக்கூடாது ஜேடி. Paimon can't நல்லா imagine how hard it கொடுத்துட்டாங்க. would be to fight against the Fatui Harbinger with the அவனுக்குலாம் என்ன ப்ரோ? Gnosis. நாம எனக்கு நாம கூட 50-50 லாஸ் ரா. நான் கூட இப்ப லாஸ் ஆயிட்டு உட்கார்ந்திருக்கேன். Of course Paimon's nervous. எத்தனை தடவை இது வரைக்கும் சுமாரா 50-50 லாஸ் ஆயிருப்பேன். Yes, I am. This is probably the first time I faced with a calamity of this degree since my birth. Okay. I feel not just nervous, but curious as well. Curious? Curious about what? நல்ல கேள்வி. Curious about our fate. To me, everything we perceive in this world, everything we learn, and everything that happens to us is considered knowledge. Absolutely. And if it's a form of knowledge, then it can be understood. However, only fate is about that which has yet to occur, so it has always drawn my curiosity. So to me, fate is the ultimate knowledge. I don't like the story in me. Papa mura. That's also why I love observing humans and all the things that happen to them. It all brings me great satisfaction. Okay. And now, at long last, I'm not just an observer anymore. I will personally experience my own fate with you by my side. Isn't this such a wonderfully exciting thing? So that's what you mean. Paimon thinks she understands what you're feeling. நாங்களும் தோக்க மாட்டோம். Agreed. சத்தியமா சொல்றேன், தோக்க மாட்டோம். Okay, let's continue on. Okay. I can sense his aura from here. Okay, guys, பலாடி கூட மெயின் ஃபைட் போறோம். வாங்கடா டேய். என்ன வீ குத்தாத பாட்டு நீங்க கூட்டி போகுது. வெளியே கூட்டு வந்து விட்டுருமா எப்படி இருக்கும்? வாழ்க்கையை வெறுத்துருவேன். நான் நிற்கிறான். ஓகே. என்னடா இது? கைஸ் யார் இவன்? பேபிக்குள்ள இருக்கான். பலாடியரு.
Come on, Nagida. Use the power. Nagida. Janna power. Who would have thought the world would be so eager for my birth? I remember you, Booer, the god of wisdom, and standing beside you, the traveler. Is he all-knowing and powerful now, like Greater Lord Rukkhadevata? No, I can't feel the same kind of divinity I felt from the Greater Lord. It seems that the sages didn't get the chance to infuse the divine knowledge capsules into him. Okay. But even still, he has undoubtedly become a true god now. Ayyo, appa Is it too late? The Balladeer has already become a god? The Balladeer. A long bygone title. When my spirit ascended to divinity, I felt as if I had existed for the same number of epochs as heaven and earth. Looking back, the existence of what once called itself Kunikazushi appears infinitely small and ugly. Shoki no Kamiya. Puriyala dei. Imposing aura. Good luck, bro. It really feels like the gods. A body that capitalizes on the Balladeer's original construction as a mechanical puppet, with the Gnosis serving as a constant power supply. How much effort and resources did the sages put into this? From a purely technological perspective, it's a commendable achievement indeed. It's no exaggeration to say, this is the culmination of human wisdom. You sure are something! Dishing out compliments at a time like this? But I don't think he's reached the spiritual height of a god. Okay. So he's still the same old Balladeer on the inside. I'm not sure if that's a good or bad thing. Bro, Strife is engraved upon every god and every gnosis brought forth into this world. Can you feel it? The exhilaration of such power and the thrill of anticipation for our contention. Nahida wouldn't feel the same things as you! Do you not realize that you are interrupting a conversation between gods? Lowly creature, know your place. Asing bandita Ami, lowly creature. Place tenjuk Ami. The strife engraved upon a gnosis. You're talking about the Archon War. Okay. Tevat's current peace was not easily won. I didn't personally participate in the Archon War, but the way I see it, all those losses were meaningless, driven by the demands of the laws. There's no point in bringing it up again. Okay. Is that so? Yet I am deeply disappointed that I was never allowed the fortuity to personally participate in the Archon War. This is a first. Encountering a god in this world who does not crave power. No wonder your own people have abandoned you, god of wisdom. Your judgment is as your existence, unsubstantial. This is where everything ends, Booer, the god of wisdom. By the way, you should know that wisdom cannot solve every problem. Like now, where your only option is to face me in combat. You playing laptop, bro? PC. Come! Let us reenact a scene of the Archon War. Come and inaugurate my birth as a god. Right. Sanda porama. Okay. இப்போ இது டெஃபினட் விட்டுரும். ப்ரோ சண்டை ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு ப்ரோ. பார்த்துட்டு இருக்கேன். கம் ஆன். ஐயோ இதுதான் ஞாபகம் வச்சிருந்தேன். இப்போ என்ன பண்ணனும்? இவன் கீழ ஏதோ போடுவானே அதெல்லாம் அடிக்கணும் தானே? அடிக்கணுமா எடுத்துக்கணுமா? நீ அவனை டைரக்டா அடிக்கும். நீ அவனை நார்மலா அடிக்காத. நீ வாட்டி போட்டு அவனை அடிச்சிட்டே இரு.
finish. இவன் வேற எல்லா எபிலிட்டி யூஸ் பண்ணுவான். போட்டான். Where did that come from? எல்லாம் கலெக்ட் மட்டும் பண்ணு கரெக்டா. Insignificant pest. நல்ல வேளை எனக்கு அன்னைக்கு இதுக்கு எம்சி வந்தாரு. ப்ரோ எப்படி ப்ரோ இவன் ஐஸ் யூஸ் பண்றான்? அடி நீ அவனை மட்டும் அடிச்சிட்டே இரு. Nice and spicy. At my command, you shall அதுக்கு என்ன பண்ணனும்? இல்ல போய் நிக்கணுமா? லேட்டரல்ல போய் ஈ ஆனா போடா. போ. அடி. ஈஸிடா. கலெக்ட் பண்ணு விடாத. போறேன். ஓ எலக்ட்ரோல போய் கொடு. எலக்ட்ரோ பெட்டியா? வரல. இல்ல அவன் போட்டான் அவன். வெயிட் பண்ணு. ஹெல்மெட் யூஸ் பண்றா. நெருப்பு. டீ போட்டேன். போடு. அடி கலட்டு. I swear by my வாடா. endless cycle. கலெக்ட். ப்ரோ. HP ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾತ್ರ opposite direction dodge அடிக்கணும். ஓகே. Insignificant pest. இதுவா? பர. போச்சுடா. ஏய் அவன் கை விட்டான்டா அடடா அவனை. அந்த மாதிரி சான்ஸ்லாம் அமையாது. சோ அந்த மாதிரி time to act. இவன் எது உர்றானே தெரியாம இருக்கு ப்ரோ. நீ அந்த இடத்துல நிக்கும்போது உன் டீ வந்து க்ளோ ஆகும். அப்ப அந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணனும்னு அர்த்தம். இந்த இடத்துல டீ கார்டு யூஸ் பண்ணா இருடா டேய் அவன் எலிமெண்டே யூஸ் பண்ணடா. ப்ரோ நீ என்ன சொல்றீங்க? இப்ப பண்ணிருக்கோம். You shall fall. அவ என்ன எலிமெண்ட் யூஸ் பண்ணா? नहीं पता Insignificant. Fire. आड़ी आता थी. पुट. इधर वाइस उड़ा पुट. Coming at ya. इधर यूज பண்றான். யூஸ் பண்ணிட்டேன். அடி. வாடா. ஆவியா. Get them. Watch out. ஃபர்ஸ்ட் இது முடிஞ்சிச்சு. இப்போ செகண்ட் இது. வாங்கடா. செகண்ட் லக்கா. செகண்ட் இது ப்ரோ. செகண்ட் ஃபைட். இப்போ வேவிகா ஃபுல் ஃபார்ம் மாறுவானே. மீனா பாரு. கதைய பாரு முதல்ல. ஆனா எப்படி எப்படி ரெடியா இருக்கு? பைமான பார்த்தல எப்படி ஹெல்ப் பண்ணுங்க. இது அப்படியே நறுங்கி இருந்தா நல்லா இருக்கும். ஃப்ரெஷ் ஆயிட்டு. லோவர் பாடி வந்துச்சு. गाइस ஃபுல் வேவிகா வாண்டாங்க இந்த மண்டே. பவர் ரேஞ்சர். டேய் நீ என்னதான் பண்ணாலும் நீ இது ரேஞ்ச் சவுண்ட் கிடையாதுடா. வாடா. பவர் ரேஞ்சர்ஸ் மெகா சோர்ட். இது வேவிக் மாதிரி இருக்கு எனக்கு एक्चुअली பார்க்கிறதுக்கு. ப்ரோ இவங்க அப்படியே டிஃபீட் பண்றது? நான் அத மட்டும் தான் பார்த்தேன். இது நீ எது பண்ணானா? நீ பாட்டு குத்திட்டே சார்ஜ் பண்ணி தான் அடிக்கணும் இப்போ. Burn to oblivion. இதெல்லாம் ஓட. Watch out. பைரோ. ஓகே. Kneel. Rain outlines your fate. அவ்வளவுதான். இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுடா. கலெக்ட் பண்ணு. டேய் நாடா இப்பலாம் போற கொல்றடா உன்னை. அவன் தான் உன்னை கொல்லுவான். ப்ரோ எது ஒரு இப்படி வர்றான் தர்குரி பையன். இத பேர் இப்பலாம் வர கூடாது பாத்துக்கோ. டேய் டாஜரா வந்துட்டேன்ப்பா. தப்பிச்சான்டா. சும்மா இருந்துச்சு நீ என்னடா அவனை ப்ரோ என்ன அடி தாங்கி ப்ரோ. அவிய கொடகாரி போறா. நம்ம இடி பேரும். Reality. எம்மா ப்ரோ என்ன இவ்ளோ பேசா போறான்? அப்பட கட்டி வந்துச்சு. கமான் அடி தாங்கி கமான். யூ கேட் இட். மாஸ் காட்றான் பாருங்க. போடு ஹார்ட்ல குத்திட்டாங்க. அவ்வளவுதான் முடிச்சற. என்ன பாருங்க. டேய் ரூபா போறற நீ. என்ன இந்த கோர்ன யூஸ் பண்றான்? நீ எப்படி ப்ரோ இதெல்லாம் யூஸ் பண்றான்? யூஸ் பண்றான்.
ப்ரோ ஒருத்தர ஒரு எலிமெண்ட் தான் யூஸ் பண்ண முடியும். எப்படி அவன் எல்லா எலிமெண்ட்டும் யூஸ் பண்றான்? பெரிய ஆளி அவன். கடவுளே நீ எதுக்கு பேசுற? நகியா கம் ஆன். ஐயோ கொசு அடிக்கிறமா அடிச்சிட்டான் அவ்வளவுதான். ப்ரோ இது புரியல. அடியே ஐயோ நகிடா செத்துறனே நம்பியா? நான் ப்ரோ இப்படி தூக்குறான். thumbnail இது thumbnail வச்சாங்க பாத்தியா? Yet you choose to hide behind a mortal. And now you're acting like you'd sacrifice yourself for a human. Are you having fun proving a false sense of heroism to yourself, Boor? Hey! Bro! Adai tadi. Mamane. Adai baladi ni evlo periya. The data collection is almost complete. Data collection amma. Do you even know how many times I tried to take Minos' நீ எல்லாம் ஒரு ஆளு. என்ன தம்பி ஒரு ஜினாசிஸ் எடுத்துற நீ பெரிய ஆளா நீ? என்ன இடம் இது? பாரு பாரு. Bro lower body எல்லாம் ஒரு ஆளு. 168th loop. 168 ஓடு நகிடா ஓபி. You know that in the effort to create you, the people of Sumeru were forced to live through the exact same number of Sub-Zerus festivals and Samsara cycles. ஓடு நகிடா ஓபி. The power of dreams. When did you use it on me? From the beginning, oh, அப்போவே பண்ணிட்டாளா இவ? Bro, மாசு bro இவ. நகிடா மாசு. You can't even defeat me in a dream. What do you hope to achieve with this trick? நான் அதுக்கு அவன கனவுல டிஃபீட் பண்ணேன். அதுதான் நேர்ல டிஃபீட் பண்ணறடா. Just like before. Allow me to awaken the memories in your dreams. இதுவரை இது வரைக்கும் நீ அவன் கூட சண்டை போட்ட எல்லா ஞாபகமும் அவன் எப்படி அடிப்பான் எல்லாத்தையும் அவனுக்கு கொடுத்துட்டான். அவனுக்கு தெரியும் எனக்கு தெரியணுமே. அதான் உனக்கு தான் கொடுக்குறான். bro எனக்கு தான் தெரியும். உனக்கு பஃப் கொடுத்துட்டான் அவ்வளவுதான். I've sent everything that happened just now to the people of Sumeru. உனக்கு வந்து அவனோட எல்லாமே மட்டும் தெரியும். I've asked them to help you find a way to defeat the false god. நகிடா ஓபி. ஏய் லுக்காரி வீரோட வரங்க. பாத்தியா? ஏய் டீனா எல்லாரோட ஹெல்ப்பும் அத அவன் பாடி. இவன் பாரு பாடி எல்லார் சக்தியும் சேர்ந்து ஒண்ணா சண்டை ஓடுவோம். ப்ரோ இது டிராகன் பால்ல பாத்துங்க நம்ம. Is at your disposal. இப்ப பாரு. Meaningless tricks won't save you. Main dialogue இருக்கா? ஒரு கம்மன் அடிதாங்கி சண்டைக்கு வாங்கடா. வாடே வேதி கண்ணு வாடே பாத்துலாம். பாரு கால் பாரு மாத்தின மட்டும் பாரு இப்ப. ஓடி bro goosebumps bro. லேசா நான் Are you done with your tricks? Can I finally take this as a real battle between gods? I am a god ra. I'll leave this to you. இங்க பாரு. The first stage. சொல்லுனே. இங்க பாரு டயலாக. First stage அப்ப நம்ம தான் ஸ்டேஜ் ஆ? ஆமா first stage இனிமேதான் நீதான் 1000 eons. கூட யார் பார்த்தல? ஏய் தலைவி. ஓடி. ஐயோ என்னனே. நைடா வச்சே முடிச்சிடலாம் இத. விஷயம் முடிச்சு. அத கலெக்ட் பண்ணு டீ எடுத்து போ. ஏய். கலெக்ட் பண்ணு. தலைவி. Burn to oblivion. பண்ணாத ஓகேவா? இதெல்லாம் உடைச்சு. எப்படி அடிக்குது? ஆள மாத்துடா. ஓ ஓகே இவன் மட்டும் தான் இருக்கான்னு நினைச்சிட்டு இருக்கேன். இருங்க சாரி. கலெக்ட் பண்ணுடா. கலெக்ட் பண்ணு. முத வேளை இந்த கலெக்ட் பண்ணு. அதுக்கு அடுத்து அந்த உடைக்கிறது. ஏன்டா முக்குற? கலெக்ட் பண்ணு. ஜாஜி ஓடிட்டோம்ல. நீ நீல் பண்ற நாங்க ஏன்டா பண்ணனும்? ப்ரோ டீ வர மாட்டேங்குது ப்ரோ. இது வெயிட். நகையா எடுத்துப்போம். Reality
is pain. இதை யூஸ் பண்ணும்போது அது பண்ணுவோம். நாடா பண்ண வாடா. டேய் முக்கியமான டைம்ல யூஸ் பண்ணோம். ரெடியா இருந்துக்க. ஈயா ஓகே. நகிடா தானே? அதெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணு எல்லாத்தையும். Burn to oblivion. எனக்கு ஏன் டீ காட்ட மாட்டேங்குது? இரு அது யூஸ் ஆகும். தேவையான நேரத்துல யூஸ் ஆகும். அதுக்காக தான். ப்ரோ ஏன்னா இதை யூஸ் பண்ண முடியல. வேற யாரால எப்படி யூஸ் பண்ண முடியல? இப்போ யூஸ் பண்ணு. டீயா நீ ஹோல்ட் பண்ணு. Good riddance. ஓகே. குடு. ஓகே. என்ன டீடா? டீயா? எங்க? இல்ல இது உடைக்கு அங்க இருக்கு. அதோட நெருப்பு வச்சோட. நெருப்பா? ஐயோ இது தெரியானே ஃபயர். வாங்க என்ன பட்டன் தம்பி? எல்லா பட்டன் மறந்து வந்து போயிட்டேன் ப்ரோ. ப்ரோ நேரா அவ்வளவு மேல இருக்கானுங்க. டேய் கீழ இறங்குங்கடா. இது நீ உடைச்சாதானே உன்னால வந்து அந்த டீ யூஸ் பண்ண முடியும். இவங்க வர மாட்டாங்க. மேல இருக்கானுங்க. எப்படி அடிக்கிறது? என்ன சாவ கூடாதுன்னு மட்டும் வேண்டிக்கு ஏறும். ப்ரோ எதுக்கு ப்ரோ மேல இருக்கானுங்க? டேய் கீழ இறங்கி தொலைங்கடா. போய்ட்டானுங்க முடிஞ்சு. Your new god டேய் நேரா awakens. அம்மா I have taught you everything. உதுமாக்கியோட பவர் செத்துட்டேன். ஹீல் போடு. Your eyes have been opened. ஹீல் போடியா? இருங்க பட்டன் வேறயா? 2 கன்ஃபார்ம். ரைட்ல கலெக்ட் பண்ணு. Burn to oblivion. வெளி போட்டு தாக்கு. என்ன எலிமெண்ட் இருக்கோ அதுக்கு ஆப்ஷன் எலிமெண்ட். அடே திரும்ப செத்துறான் ப்ரோ. வேற ஏன் ப்ரோ அடிச்சிட்டே இருக்கான் இந்த மண்டையன்? Your eyes have been opened. பாஸ் ஃபைட்ல இருந்து ஏன் அடிக்குறான்னு கேட்டிட்டு இருக்க? என்ன அடிக்கிற? மத்தவங்க போய் என்ன ஒண்ணு அடிக்காம பக்கத்து வீட்டுக்காரன் அடிப்பான். ஐயோ 80 செகண்ட் வெயிட் பண்ணனுமே. Kneel. ஏய் இத வச்சு அடிக்க முடியாது. அத்துனோண்டு கொசுமா இருந்துச்சு அதை வச்சு அடிக்கிறேன். அடிக்குமா? ஐயோ திரும்ப போட்டானே. வாடா. ஓ இது பெரிமீட்டர் பெருசாகாதோ? ப்ரோ ஒரே டவுட்டு. இப்போ நான் ரிவைவ் இது வைக்கலாம்னு ஆகும். திரும்ப ஒரு தடவை வைக்கணும். எடு அதெல்லாம் எடு. கலெக்ட் பண்ணி எடி. Burn to oblivion. அடி அவனடி. என்ன ஸ்டக் ஆயிச்சு? அவ்வளவுதான் முடிக்க போற. மாஸ். எடு. ஃபயர். ஐயோ அடிச்சான். டேய் இன்னும் எவ்வளோண்டா இருக்கு? வாட்டர் இல்லையே ஒன்ட்ட. அது டீ அடி அவன. டீ அவனடி. அடி. அடிச்சிட்டேன். என்ன சொல்றீங்க? ஐயோ அவன் வீக் ஸ்டேட் இல்லாம அடிச்சுட்டடா. புரியல. வீக் ஸ்டேட் இல்லாத படிச்சுட்டேன். ஹில் ஸ்டேட்னா புரியல. வீக். ஓகே. கலெக்ட் பண்ணு. அவ்வளவுதான். முடிஞ்சிச்சா? முடிஞ்சது. இங்கே அல்டி யூஸ் பண்ண அடிக்கும். அட ஆமா அத மண்டபத்துக்கு கொண்டே வந்துட்டான். சாரி ப்ரோ. நானா அதான் மொரட்ட சீனே. Humans. Filthy humans. ஆமாங்க ஹியூமன்ஸ் சொல்லிட்டாங்க. நானும் ஒத்துக்கிறேன். ஓகே இப்போ நீ ரெஃபன் பண்ணிக்கோ போ. ஓகே. என்ன ரெட்டன் ஷோன் டீம் பிளே அது லைட்டா? நாட்ஸ் அது No! Wait! Please! Anything but the gnosis! That's mine! Don't even try! I'll never go back!
Nagida, என்ன பண்ண இப்போ? We haven't yet found the answer to the most important mystery. Irminsul is still waiting to be saved. Okay. With the power of another gnosis, we may now finally understand the last memory of Greater Lord Rukkhadevata. This is... That's right. This is the last memory of my predecessor. Okay. இது எங்க கூட்டி போகுது நம்மள? நகிடா மாசு ப்ரோ நகிடா. நகிடா ஓபி. என்ன இங்க வந்துட்டோம்? This sure seems very different from what Paimon imagined. Shouldn't Irminsul be in this realm of consciousness? Yes, that is our destination. But I didn't expect the remaining consciousness of Greater Lord Rukkhadevata to be as polluted as this. Polluted? என்ன சொல்ல வர? Forbidden knowledge? It seems you know about a concept that even I don't completely understand. Could you tell me what you know? ஆமாங்க. அதாவது பாத்தீங்கன்னா லாஸ்ட் லைவ் நடந்த சம்பவங்கள். கிங் டெஸ்ட்ரேட் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா forbidden knowledge யூஸ் பண்ணா. அதனால தான் மத்தவங்களுக்கு Forbidden knowledge once polluted the desert thousands of years ago, but was successfully repelled thanks to King Deshret's self-sacrifice and Greater Lord Rukkhadevata nearly exhausting her power. Then, a second instance of forbidden knowledge pollution occurred during the Conria Cataclysm 500 years ago. Okay. But I'm afraid it is much more serious this time, with Irminsul itself already in danger. So, if we're in the remaining consciousness of Greater Lord Rukkhadevata, and it's also been affected by forbidden knowledge pollution... Okay, bro. Does that mean, in order to save us, Greater Lord Rukkhadevata... sacrificed herself. I think Sadhan Yes. It's very possible that she sacrificed her life in the fight against forbidden knowledge. But what is forbidden knowledge? How did it came to this world? அது ஒன்றா really mysterious ஆன கேள்வி. Is this from Celestia? She didn't completely eradicate forbidden knowledge, but if it weren't for her actions, the pollution would have been far more rampant over these past 500 years. Okay. The way that everyone, including me, has forgotten everything about forbidden knowledge may very well be due to her restoration of Irminsul. ஏய் ஆமா world forget me. அது ஒண்ணா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இப்போதான் லைட்டா ஸ்ட்ரைக் ஆகுது. Okay. Do you feel sad, Nahida? I'm just sharing her pain. The pollution of her consciousness. The pollution of her consciousness here is severe. There is madness, there is madness, chaos, and pain all around us. Did she fight to resist the forbidden knowledge pollution in such terrible conditions, all the way up to her last breath? Hey, paamiya Greater Lord Rukkhadevata. She even used her last remnant of lucid consciousness to leave a clue for us to follow. Yes, her words were distorted by forbidden knowledge, so that's all we could hear. Okay. But now, we have a chance to find the answer to this mystery. Okay, yes, world ஒரு முக்கியமான பிளாட்டுக்கு வந்துட்டோம். We can cross the polluted consciousness until we found the right path to meet with her lucid consciousness. Okay. And then, we'll let Greater Lord Rukkhadevata tell us the truth in person. Each of us need to be mindful of the state of our own consciousness while we are here. Okay. Even with the Gnosis' protection, we must always keep a clear mind. Otherwise, we could go mad at any moment. But அவனுக்கு எப்படி நாசிஸ் கிடைச்சது? நாசிஸ் வந்துட்டு செலஸ்டியா கொடுக்குது தானே? ஒருவேளை அது இவளோட ரேடியேஷன் கூட தான் இருக்குமோ? That's so scary. Don't worry. It should be easy enough for you to keep that mind of yours clear, Paimon. Let's go. Okay, வாங்க போலாம். Are we in the air? And why is there a huge boat?
That's the bowl of consciousness, which symbolizes reason here. Its course is the direction our consciousness is traveling towards. Wow! What are these? The monsters seem to have been affected by them. இவங்கள சண்டை போடணுமா? சரி ப்ரோ இவங்க சண்டை போடணுமா இல்லை அப்படியே போயிடலாமா ப்ரோ? அது மட்டும் சொல்லுங்க ப்ரோ ஜெடி. This one's got your name on it. No, my sword. Watch out. Feeling lucky? Feeling lucky? Body and mind. Hey there! யாரா நீ? ஏப்பாங்க. ஃபைட் போட்டா தான் மூவ் ஆக முடியும். ஓகே ப்ரோ. Feeling lucky? Ring cutter. This one's got your name on it. அடுத்து வேணா இருக்கீங்களா? எங்கடோ காட்டுது. ஓ. ஒளிஞ்சிருக்கு லட்சணம் அப்படி ஒரு. தார் குறிப்பேல். போய்டா பா. திரும்ப இங்க போணும். ஐயோ இது இவனுங்களா? இவனுங்க இது புடுங்குவாங்க. ரெட்ட புடுங்க தானே இவனுங்க. Feeling lucky? Time to act. நடை. கையெழுத்த முடியாது. போய்டா. Barbados, guide us. Coming at you. Hey there. Proper send up. ஐயோ பிளட் ஊய ஆரம்பிச்சானே. Hey there. Body and mind. No, my sword. Nice and spicy. ஏய் பிளட் ஊய ஆரம்பிச்சான் அவன். Watch out! Whirling sigils have appeared in the sky. நாசஸ் எப்பவும் ஒன்று தான் இருக்கும். ஒரு எலிமெண்ட்டில் அப்போ எலக்ட்ரான் நாசஸ் யாரோடது? நாசஸ் எப்பவும் ஒரே ஒன்று தான் இருக்கும். அப்போ வந்துட்டு இவள் தா ரைடன் ஷோகன் தான் நாசஸு. அப்போ ரைடன் நாசஸ் நம்மக்கிட்ட வந்துடுச்சு. அப்போ அது ஃபட்டுவி கிட்ட போகல. பட் நாசஸ் வேணும் தானே ஃபட்டுவிக்கு. மண்டை குழப்புதே. Hey there. Hey there. தார் குறிப்பேன். முன்ன வச்சு ஹீல் தான் எடுக்க முடியும். வா 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 ஹீல் சண்டை போட்டு. கமான் கமான் கமான். எனக்கு ஹீல் வேணும். பாஸ் போய் வாடா. என் போலி காட்டு ராசா. வாராலே அல்ட் 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 ஆளா வந்துச்சு. இது போதும் எனக்கு, இது போதும் நீ. ஆடிங் ஹீல் எடுக்க மாட்டே நீ. Let me read you a verse. Umbrella warfare, I guess. Umbrella warfare, I guess. Hey, malamari. Watch out! Umbrella
வாடா. That's the way. Coming at ya. No, my sword. At the frying pan, it's Lord's blood. என்ன இதுக்கு? Hiya. வாடி hear me. ராசாத்தி. Boba, get them. Rain cutter. Time to act. Nah. Ha. Hey there. Hiya. Nah. இவன் காலி ஆயிட்டான். This one's got your name on it. சிம்பி அல்ட் சரியான சர்வீஸ். To control the boat of consciousness, we need to find the helm first. மேலே எடுத்துக்க வழி இருக்கா? முன்னாடி எடுத்துறோம். இப்போ நகிடாவோட இது நாசம் இப்படி தானே இருக்கு. ஸ்டார்ட். ஏய் கப்பல் ஓட்டுறோம். கப்பல் ஏறி போயாச்சு. இந்த பாட்டு இதுக்கு என் மைண்ட் வந்துச்சு. We changed direction. Are we still going the right way, Nahida? ஆக்சுவலி நான் இந்த பாட்டுக்கு செட் ஆகல. கப்பல் ஏறி போயாச்சு. இருமன் சொல்ல சுத்தமாக்கியாச்சு. கமான் சுத்தமாக்குறோம். அது we change direction. கரெக்டான வழியில் தான் போகிறோம். நகிடா கமான் சொல். நகிடா. Judging from the current route, the boat of consciousness will soon take us out of here. ஓகே. ஏய் இது காண்ட்ரியா அவர் நடந்த இடம் தானே? லைக் அந்த ஃபீல் இருக்கு. பைத்தியம். சூப்பரா போலீஸ். We'll be arriving at our destination soon. How are you feeling? Are your minds still intact? கொஞ்சம் கொஞ்சம் கெட்ட விஷயம் மைண்ட்ல வருது. But everything's been completely normal for Paimon. உனக்குலாம் எப்படிமா மூளை தானே அது தெரியும். உனக்கு தான் இல்லையே. Hopefully there won't be any more interruptions. This time we should be able to meet Greater Lord Rukkhadevata. Okay guys, Greater Lord Rukkhadevata பார்க்க போறோம். Rukkhadevata, I am coming. Are you saying you've never met Greater Lord Rukkhadevata before? அட ஆமால. அவங்க செத்ததுக்கு அப்புறம் தான் நீங்க வந்தாங்க. மேபி அப்படி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். No. It seems that my birth and her death took place at the same time. பாவம். Otherwise, I think she would have given me a little more guidance, and I could have done a better job. Hey, you've done a great job, Nahida. Let's get out of this creepy place and go meet her. காண்ட்ரியால் என்னதான் நடந்துச்சு? அதுதான் ஒரு மிகப்பெரிய கேள்வி. காண்ட்ரியால் ஒரு பெரிய விஷயம் நடந்திருக்கு. So, is this the place you were talking about? ஏய் இங்க தான் நம்ம வந்தோம். கேஸ் ஞாபகம் இருக்கா? Erminsul? ஏய் எப்பறா இங்க வந்துட்டோம்? நம்ம கூட யாருமே இல்ல. நம்ம கூட தான் இருக்கோம். What the hell? இதாங்க சிர்மென் சொல்லோட இது ட்ரீ. ஃபர்ஸ்ட் லைவ்ல பார்த்திருப்பீங்களா? அதே ட்ரீ. ட்விஸ்ட் கமிங். ஓகே. Well, this is the place. The simplest of my memories. We're here to find Greater Lord Rukkhadevata, right? ஆமால. அப்புறம் நம்ம எங்க இருக்கோம்? But the one standing over there is Nagida. Is that me? She looks exactly like me. Are you Greater Lord Rukkhadevata? Yes, that's me. Are you surprised by my appearance? Hey, Nagida! Nagida, okay. Erminsul and the surrounding lands have been reproduced here as they were years ago. Okay. But this is just a realm of consciousness. We are manifestations of the same nature. Hence why we would appear exactly the same. We're of the same nature? Why? நல்ல கேள்வி. Because you are me, and I am you. ஓ இப்பதான் புரியுது. கிரேட்டர் லார்ட் ருக்கதேவதா வந்துட்டு
சின்னதாக மாறின அப்போ நான் சொன்ன தியரி கரெக்டு தானே அப்புறம் எதுக்கு எனக்கு கன்ஃபியூஸ் பண்ணீங்க? You are me in the new samsara. ஓகே. The new samsara? As Greater Lord Rukkhadevata, I'm the avatar of Irminsul. And you are the purest branch snapped from Irminsul. ஓகே. இப்போ ரெண்டு பேரும் வேற வேற தான் சொல்கிறாங்களா? Imagine it this way. Even if a tree dies, its branches will eventually take root and grow, continuing the tree's life in another form. Okay. I'm merely the remaining consciousness of Greater Lord Rukkhadevata. The real me has presumably died a long time ago. ஒத்துக்கிறேன். Judging from your appearance, I've probably been dead for 500 years. எப்படி கரெக்டாக சொல்கிறா? But you're finally here. My new self in the samsara. If this is true, then am I going to be a great archon like you someday? நீ ஆல்ரெடி கிரேட்டாக இருக்கந்தாம்மா. Though we share the same nature, our fates are bound to be different. All things have their own fate. Okay. When a branch grows into a mature tree, it won't be the same as the original tree. That's why fate is the ultimate knowledge, isn't it? That's a great insight. Yes, very good. It's also precisely why you won't become like me. Really? You will be greater than me, better than me. Solri, commandry. But perhaps you may become an even greater archon than I. Nice. I already see a determination in you that I didn't possess in my time. Okay. And the future that it leads you to will be yours alone. Nice. Along with the blessings from your past experiences. Don't worry. The growth of wisdom is like that of a plant. You only need to wait quietly for the flower to bloom. I have faith in NITRO. Solri, guys. Come on, guys. ABMC, hi, welcome to the stream. Of the meaning of wisdom. சீரியஸ்க்கு ஒரு மண்ணாங்கட்டியும் தெரியாது தற்கூரி பாருங்க கேட்டால் இதுவாம்மா கடப்சம் இன்னும் கெட்ட வார்த்தைகள் மனுஷு வயரில் வருது வேணாம். Thank you. Nothing makes me happier than discovering that the archon I always admired was in fact myself in another fate. ஆமாம்மா நீ தான் டென்ட்ரோ இருக்கானே. It's so nice to speak with you, Greater Lord Rukkhadevata. I've always wanted to meet you. The feeling is mutual. From the moment I snapped the branch off Irminsul and created you, I've also looked forward to talking with you. Okay. Could you tell me why you wanted to create me? நல்ல கேள்வி. And what exactly happened when you died? Ah, I see. You're here seeking answers, right? ஆமாங்க. Everything that day, even the sky itself, changed into a color like this. The conscious cataclysm. At that time, the seven were all summoned to the nation of Conria. Okay. Except for me. Why? I had a more important task to attend to. Okay. I had to protect Irminsul. Okay. The disaster occurred together with the pollution of forbidden knowledge. At that very moment, with my consciousness connected to Irminsul, I sensed something was wrong. Okay. The pain started to torment my mind. By the time I reached Irminsul, it was already displaying signs of corruption. சரி அதை எப்படி சரி பண்றது? Had I not repelled the pollution of forbidden knowledge with King Deshret thousands of years ago, I might have felt even more hopeless and lost. Okay. So what exactly is forbidden knowledge? It's a kind of knowledge that doesn't belong to this world, and a form of truth that can't be understood. Okay. It came from the very bottom of the abyss. Even I could never understand it.
Abyss means abuse order. The world is constantly rejecting it, leading to all kinds of bad phenomena. If we allow forbidden knowledge to pollute Irminsul, I'm afraid the entirety of Tevat could fall apart. So, there's knowledge that even the God of Wisdom can't understand? At that time, I knew I couldn't repel the forbidden knowledge with my strength alone. So she needed strength from this, okay? Which is why I created a device that compiled human wisdom and named it the Akasha. அட பாவிகளா, அப்பா Akasha கிரியேட் பண்ணதுக்கான ரீசன் அட ஜெய், எது கிரியேட் ஆச்சுன்னு கூட தெரியாம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா தற்கொலை பையங்களா? It's truly the world's most amazing invention. Thank you. For a long time, I thought dreams were the fruit of human wisdom. Okay. Though it was selfish to do so, I borrowed people's dreams using the Akasha. Then I compiled their wisdom and all of my own power. Well, did it work? Thanks to the wisdom of the people of Sumeru, almost all the forbidden knowledge was cleared from Irminsul. அப்புறம்? But things didn't go as smoothly as I thought. Okay. I had a terrible headache, which gave me an uneasy feeling. Okay. And then I remembered that my consciousness was also connected with Irminsul. It brought me knowledge and wisdom, but vile corruption as well. Okay. From the very beginning, my existence had been polluted by the forbidden knowledge. Oh no! How could that happen? I've experienced that pain in your consciousness. It must have been a horrible experience. Yes, but my feelings weren't important. The important thing was that even if I died, my existence and everything related to me would continue to exist in Irminsul as memories and knowledge, meaning that the forbidden knowledge couldn't ever be permanently eradicated. சரி. And there's no way for me to eliminate myself. It would be a sort of paradox. So, I took the purest branch of Irminsul as my incarnation in the next samsara and left a trail of clues. இப்போ புரியுது. Okay. All in hopes that you would come here and remove me and my pollution from Irminsul forever. But எப்படி அது? Wait, no, I can't. So you realize what that implies? You are very smart indeed. ஏய் எங்களுக்கு புரியல சொல்லுங்கடா. Irminsul has all the knowledge and memories of this world. And as you've realized just now, removing me from Irminsul means I essentially will never have existed in this world. Okay. But this is the only way to save Irminsul. People love you so much and they've missed you so much over the past 500 years. I am exactly the same. So how can we just forget you like this? Is there really no other way? There must be something else I can do. You're the god of wisdom, Boer. You should know that there is no other way. Okay. But this is so cruel. I don't want to forget you. அரே அப்போ இவள மட்டும் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டா அழிக்க போறோமா? No need to feel so sad, Boer. As someone who delights in wisdom, you should feel joy at finally finding the answer. But at what cost? அட பாவிகளா. These are the words in their entirety. The answer you've been seeking all along. Let the world completely forget me.
Okay. We all nestle under the great tree of wisdom, peering out to perceive the world. From the earth and from the rain, we perceive its wonders, until we become a white bird to perch atop a branch, and finally snap off the most important leaf. Once upon a time, I alone dreamed in this world. In my dreams, everybody would also dream after they fell asleep. Wild and wonderful thoughts would emerge from their minds. Some tumbled to the ground, and others floated to the sky, connecting all things in the world into one dazzling net. Among a plethora of worlds were numerous smaller worlds, all of fate, finding within the tapestry their brilliant glow. I gradually understood that these indescribable and constantly changing things are the most profound things in the world. Only they can completely repel the madness. Only dreams can awaken consciousness from the deepest darkness. I'm the one who posed this question, yet also the one who sought a solution. Saving the world with the dreams of the people used to be my answer. And now, you've also found your own answer, and I shall return all the dreams to the people. Goodbye, people of Sumeru. May you be blessed tonight with the sweetest of dreams. I'm alright. I'm just a little confused. We've just saved the world, right? Yep. So why am I crying? I don't know where this feeling inside of me is coming from, but I feel very sad. Just now, we used the power of two gnosis to successfully connect with the Ermin soul consciousness from 500 years ago. Then, we removed the remaining pollution from Merman soul. Hey, எனக்கு ஏன்னா இந்த இது இப்போ ஸ்ட்ரைக் ஆகுது. Okay. Yeah, what's wrong? Weren't you there just now? ஸோ நமக்கு மட்டும் ஞாபகம் இருக்கு. ஏன்னா நம்ம இந்த வேர்டை சேர்ந்தோடனே கிடையாது. ஓகே. என்ன எஸ் ஸ்பைடர்மேன் நோவே ஹோம்ல போய் சப்போர்ட் நடக்குது. ஆனால் மாசு ப்ரோ கெட்டல் ஆடுக்க தேவைத்தா செல்ல குட்டி நகிடா. என்ன ஆகுது? இது என்னது? ஐயோ ஏதோ சம்பவம் நடக்க போகுது. என்ன ஒன்று தானே? அடிதாங்கி மயக்கம் போட்டாங்க. யார் அது? யாரும் நடந்து வந்தாங்க. Huh? That sound. Traveler, Paimon. யார் அது? I've been waiting here far too long. Doctor. But finally I have the chance to be alone with you. All the precious time I wasted has finally paid off. The doctor. What have you done?
Just a type of sound wave that can quickly put defenseless people into a dream. As I expected, it doesn't have any effect on gods. This is the only thing of interest I found among the sage's research. I thought I'd take it for a little spin. Don't worry. I know you would never forgive me if I actually killed them. I'm here to negotiate with you. Naturally, I won't do anything dangerous that could potentially damage our relationship. Negotiate with me? I heard you had already left Sumeru. Why are you here again now? I left Sumeru, but I also stayed in Sumeru. Even the God of Wisdom is restricted by the habits of cognition. How disappointing. You mean there are many different versions of you in this world? An astute guess. Even the same individual will have different cognitions at different ages. A long time ago, I made a major decision in hopes of preserving all my perspectives of how I observed the world. Observation is the first step of any experiment, but observing the current world doesn't satisfy me. It lacks an important dimension, that of time. So I saved segments of all my ages and made them into independent individuals. Hey guys, புரியுதா? போட்டை ஃபாலோ பண்ணிட்டு போனோமே, அவன் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக நடந்துக்கிறான்னு சொல்லிட்டு அவங்களோட ஆட்கள் சொல்லிட்டாங்க. 40 ஆட்கள் ஞாபகம் இருக்கா? அது இதனால தான் guys, இவன் ஒரு எமோஷனையும் தனித்தனியாக ஏதோ இண்டிவிஜுவல்ஸாக கெட் பண்ணி வச்சுட்டான். கன்ஃபர்மேஷன் தான் இப்பப்பட்டதாக இருக்கும் அது. That's all there is to it. Indulge me. How does the God of Wisdom find my method of seeking knowledge? கேவலம். படு கேவலம். It's an insult to the very concept of life. ஆமாண்டா. Life inherently has many rules and restrictions, each with its own significance and reason to exist. They can't be broken on a whim. Good. Amazing, even. Indeed, it's difficult for humans to make peace with themselves, not to mention oneself from a different period. Since you're in the academia, why wait until now to show up? You could very well have stopped us and helped that fake god. Simple. Let me ask you this. Would any staff member ever help the subject in the middle of an experiment? It was my experiment. So why should I interfere with the results? The academia saw the plan to create a god as their ultimate goal, yet you only saw it as an ordinary experiment. You really are crazy. If the experiment succeeded, you would have had a new god on your hands. How would you have faced your own god then? Would you still take the same stance? Would you still hold the same view of yourself? I'm first and foremost a scholar. These results should be left to the judgment of the hypothetical me confronted with that outcome. But you're right. And that's exactly why I'm disappointed with the conclusion of this experiment. As an individual, you don't have any sense of belonging. You seem to have even fewer convictions than a typical scholar. Oh no, I certainly have my own convictions. They just don't fit your standards, that's all. All right, that's enough conversation for today. The experiment is over, and it's time to tidy up the equipment and reclaim any useful materials. For example, the Gnosis. நினச்சேன்டா நீ அதுதான் வருவானே. தெரியும்டா, உங்களை பற்றி தான் தெரியுமேடா. பைத்தியங்களை பற்றி. Lesser Lord Kusanali, you're an intelligent Archon. I'm sure you understand the disparity in our combat abilities at this time. Besides, you have no way to use that electro-gnosis in battle. Right. Didn't you say you were here to negotiate with me? Somehow, it's starting to seem like you intend to take it by force now. I'm merely stating a fact. Right. After all, I'm also a scholar.
Naturally, I hope to show proper respect and dignity to the god of wisdom. வழங்கிறோம். எப்பட்றா நீங்களாம் போய் செல்ஸ் கிட்ட போய் சேர்ந்தீங்க? Your hypocrisy is built on absolute confidence. I understand your scheme, but what if I were to destroy the Gnosis now and awaken the heavenly principles? நல்ல கேள்வி. Awaken the heavenly principles? Do you think that's really possible? Absolutely. The heavenly principles have been silent for many years, but the Gnosis are symbols of their control over Tevat and all the laws. Will the destruction of a Gnosis attract the attention of the heavenly principles? And if so, how do the Fatui plan to deal with the consequences? Hey, lagida OPya. Tarron தலைவி. Do you dare to gamble such a possibility with me? வாடா. இப்போ சொல்றா. Gamble? How surprising. I thought you would show evidence or use rigorous reasoning to prove your point. The word gamble is the last thing I expected to hear from the god of wisdom. Sometimes wisdom will come from the word gamble, you know. But this is a clever move. You must have seen through me when I first captured your consciousness. ஆமாண்டா. As a scholar, I respect all possibilities. This has always been my principle and is an essential trait as an experimenter. Okay. Indeed, I can't ignore this possibility. So tell me then, what are your conditions? ஐயோ அப்ப நான் குத்துறவாளோ? ஐயோ. This foreign Gnosis will only lead to disaster if it stays in Sumeru. Okay. But this electro-Gnosis is the prize I obtained after defeating one of your fellow Harbingers. So? Now, as the one who initiated this cascade of events, shouldn't you pay the corresponding price? போடு. இது நல்லா இருக்கே. Price? Interesting. Interesting. What price would you have me pay? How about erasing all your other segments? அவன் திரும்ப கிரியேட் பண்ணி பண்ணடி. அடியே. So this is how you wish to restrict me, the most threatening opponent of the nation of wisdom. What you request of me is like plucking out the eyes I have placed in the dimension of time. Segments are extraordinarily difficult to make. They require extremely rare resources and enormous amounts of time and effort, requiring me to destroy them all here and now. Bravo. A suitably wise decision on your part. Yes, how very interesting. Can I assume that you have long been wary of me? Maybe. Among all the versions of me, this segment you see now is the most selfish. If it weren't me, your idea wouldn't have worked. What did you see when you were imprisoned? You were observing me, and that's how you know I've long grown tired of their doubts and endless arguments. What? Like you said, it's difficult to make peace with yourself. Nagida OP getsana. Seriously, must kaita. Being as smart as you are, have you managed to do that? Hey, podra. The word butter is amazing, you know. Dakite irgaya, Nagida. I see. If you think all those versions of me are worth a gnosis, then deal. Then deal. You sure didn't hesitate much. Is the relationship between all the versions of you really that bad? I don't think there's any need to dwell on that. The surplus versions of me can be exchanged for a gnosis. Do you think anyone can offer themselves at a higher price? Besides, with my abilities, it's only a matter of time until I find better perspectives. Perhaps it's best to say, you're just temporarily ahead. But what I'd like to know is, how can you be sure that I've really erased them? நல்ல கேள்வி. இதுக்கு என்ன சொல்ல போற? நகிடா, come on.
I can see your remaining honesty. Okay. God of wisdom na summa mask katta guys. What a ridiculous decision! You can't be serious. How could I have been so short-sighted? You think this is the end? Wait, I'll have Please wait. You'll make this moment count. You will regret this. இதோட கான்ஷியஸ்னஸ் போல எல்லாமே erase பண்ணிட்டா நகிடா. Well, have you confirmed that it's complete? Here, take it. என்னடி அப்படியே அசால்ட்டா குடுக்குற? அடே. The future of Sumeru City will be in my hands alone. I will shut down the Akasha and let curiosity and the thirst for knowledge drive the realm of academics once again. There won't be any further gaps for you to exploit. It truly pains me that my academic achievements have never been appreciated in my homeland. Of course, I have no interest in being rejected by this city for a third time. Kalam போ. நாசிஸ்ல kalam. ஆமா எனக்கு டவுட் இருக்கு. இவனுக்கு எப்படி தான் இந்த நாசிஸ் வேணும்ல? இவளோடது. Another chess piece. And where is it? And where is your dendronosis? நினைச்சேன்டா. Don't be greedy, harbinger of Snezhnaya. No, this is a different transaction. If you intend to turn off the Akasha anyway, then there's no further use for the Gnosis of Sumeru, is there? Besides, isn't it the Archon's duty to deliver what's desired of the Seeker? Oh, judging from your expression, you don't seem to find the idea very agreeable. Then let's think of it this way. Since you're the god of wisdom, how about I exchange some knowledge with you? People exchanging knowledge with the god of wisdom is the stuff of legends. Yet here you wish to exchange knowledge for the god of wisdom's property. Arrogant as that is, it has piqued my interest. Let me ask you. Have you, in all your mighty knowledge, ever heard the rumor that the skies of Tevat are fake? Skies of Tevat are fake? Really? Huh? That's the secret hidden by Ermin's soul concerning the truth of this world. Once I finish telling you about this, it will be time for me to say goodbye. Okay. With negotiations, we've all gotten what we wanted. I'm very glad I got to meet you like this. எல்லாமே மாயா டேய். என்னடா இப்படி இது பண்றீங்க? Your arrogance may know no bounds, and convictions may mean nothing to you. But I'll still listen to what you have to say. அப்போ சரிட்ஸாக்கு ஏதோ விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கு கைஸ். சம்திங் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். பட் அவனால எல்லாமே எப்படி போய்ட்டு சீக்ரெட்ஸ் அண்ட் டார்க் ட்ரூத்ஸ் ஃப்ளோ இன் த மைண்ட் ஆஃப் மைஸ் தென் எவ்ரிதிங் ஃபால்ஸ் சைலண்ட். டேய் அது எங்களுக்கு சொல்லுங்கடா. அட பாவி பயலங்களா. several days later அட பாவி எங்களுக்கு சொல்லாமல் நீங்களே வச்சுக்கிறீங்களடா. எனக்கு இப்போ மைண்டில் வேற ஒரு விஷயம் தோணுது. மேபி ட்ரூத்தாக இருக்கலாம், மேபி ஃபால்ஸாக இருக்கலாம். ஓகே wake up. Okay. Wake him up. அடிதாங்கி ஏந்திரடா. சொல்ல மாட்டீங்களே. Are you சொன்னா awake? கேம் முடிஞ்சிரும்ல. Kalpa says it's time for breakfast. Come on, get up. என்ன சுமேரு கங்க்ராட்ஸ். பரவாயில்ல 10:40 Good morning. How are you feeling today? Good to hear. It looks like we've recovered pretty well. Not even Tainari could stop us from going out now, right? ஓடு இது நல்ல விஷயம் ஆக்சுவலி. அக்காஷா கம்ப்ளீட்லி டர்ன்ட் ஆஃப். Come on, traveler. Let's go. வா போகலாம்.
ஏய் வானத்தை காட்டுடா. நான் வானத்தை பார்க்கணும். காட்டுறேன் வானத்தை. கைஸ் இனிமேல் எல்லா வானத்தையும் பார்த்துருங்க. இது பெயிண்டிங் மாதிரி இருக்கா? என்ன இது? நல்லா பார்த்துட்டே இருங்க. வானத்தை பார்த்துட்டே இருங்க. எல்லாமே மாயைன்னு சொல்லிட்டு ஒரே செகண்டில் போட்டு உடச்சி விட்டான் அவன். Good morning. Looks like you're awake. Okay bro. Yep. I prepared some breakfast today. Please have a taste. I hope you'll like it. It's nice to have you here so we can eat something yummy. Well, now that I've recovered from ACER, I'm feeling better than ever. I can even prepare 4 or 5 meals a day now. Right. And Paimon bets they're all delicious. Oh, by the way, someone brought a letter for you after you went to sleep last night. Okay. Nope. Paimon wanted to read the letter with you after you woke up. So Paimon didn't open it. Alright. Oh, it's from Nilu. We're going to hold a feast at the Grand Bazaar and celebrate Sino's reinstatement as the General Mahamatra. Okay. As heroes of Sumeru, please be sure to attend. I'll wait for you. The date of the banquet is written on the back. It's in 2 days. Okay, இப்போ அங்கே போனால் அதோட சுமேரு முடியுது. இதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த 1 hour quest இருக்கிறது பண்ணிடுவோம். 1.5 மணி நேரம் நினைக்கிறேன். I've also heard that you've become heroes here as well. That's amazing. அட போட சப்டைட் பண்ணிட்டேன். Everyone's aware of your abilities. There's no need to be modest. Okay. Anyway, let's go to the Grand Bazaar to have a look. Oh, okay, before you Grand leave, Bazaar போலாமா? Be sure to inform Master Tainari. பண்ணிட்டா போச்சு. டைனாரியை பார்த்துட்டு போகணுமா? நான் அதை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல. இந்த ஃபர்பிடன் நாலேஜ்னு சொல்கிறாங்கல்ல, எனக்கு என்னமோ அதுக்கும் எனக்கு தோன்றதுன்னா அந்த வேர்ல்டே இல்லைன்னு சொல்கிறது தோணுது. இந்த டெவாட்டன்றதே ஒரு வேர்ல்டு கிடையாது தோணுது. ஃபர்பிடன் நாலேஜ்ன்றது தான் ரியல்னு தோணுது. நம்ம அங்கேருந்து தான் வந்திருக்கணும்னு தோணுது. பார்ப்போம். Good morning. How do you feel today? We feel much better. How about you? என்னோட அட்சின் திரும்ப சேர்க்கணும். I'm recovering well. Thanks for asking. But from the looks of it, you seem to be already busy with work again. It's fine. I'm not that busy, really. The Elazar patients have recovered, as well as Apasia. For now, I only need to tend to my forest watcher duties. Right. It seems once Irminsul started getting better, everything else started to recover too. Yes, but there are still some residual effects. The withering is one example. Though it won't spread anymore, the existing zones won't just disappear. We forest rangers will still need to do the work. Okay. By the way, we have some good news. Sino got his position back. This news is hardly new. He had already mentioned it to me before. அசிங்கப்பட்டா அம்மி. Huh? You mean he was already here? Why didn't he come to say hi to us? என்ன பண்ண மயக்கம் போட்டுக்கணும். He visited once, but he was afraid of disturbing you while you were resting. Nice. He just asked me a few questions and left. Then you probably already know all about the celebration feast. Celebration feast? No, I haven't heard anything about that. Right. Huh? But didn't Nilu say in her letter that they would celebrate Sino? He didn't tell you? Perhaps. Or, alternatively, he doesn't know about it either. Come to think of it, Sino doesn't seem like the type who'd enjoy a celebration feast. ஆமால அதுவும் கரெக்ட் தான். You and Kale are both Sino's close friends. Why don't you come to the feast with us? ஆமாங்க வாங்க. Come on. Look at you, come on. Kale has taken over some of my tasks these days. I don't think she'll have time for it. Not to mention me. You see, some VIPs have come to the forest recently. யார் அது? Huh? VIPs? Very important Very Paimons. important Paimons? Person பாய்மானம் குந்தானி கொல்ற மரம் வரும். Well, technically speaking, they are former VIPs. The sages involved in recent incidents have begun their training in the Avidia forest, and the people they had previously imprisoned have all been released. Nice.
இப்போ சேஜுக்கு பனிஷ்மெண்ட்டா இது? நல்லதுடா. Yes, he's a little weak, but he isn't injured and his condition is stable. Lesser Lord Kusanali, in her boundless mercy, has decided to spare Azar and the other wrongdoers. Supposedly, they were ashamed of their shallow ideologies, and have decided to dedicate the rest of their lives to cultivating wisdom in the Avidia Forest. When they learned that Lesser Lord Kusanali had defeated the Balladeer and saved Irminsul, they were shocked at first, but also became happy, feeling that the sacred light guiding them on the path of discovering wisdom had begun to shine once again. As a result, work has increased for the forest rangers. That sounds really exhausting. There is nothing we can do, really. But that's another topic. Back to the matter at hand. Are you two planning to head out? ஆமாங்க. Right! We're here to request permission to head out. Would that be okay? கண்டிப்பாக. அடி தாங்கினா போய் தான் ஆகணும். You've recovered well. You may go. But be careful. Okay. என்னடா போச்சு? Yay! Will do! கிராண்ட் பஜார் போமா? சக்ஸஸ்ஃபுல்லி முடிச்சிட்டாங்க சுமேரு. ஹாப்பி. இன்று முதல் ஹாப்பி. இதுக்கும் கீழே தானே பார்ப்போமா? கரெக்டாக எங்கிட்டா? சம்சரி ஃபெஸ்டிவல் நடக்கிற இடமா வந்து அதே இடம் தான் நினைக்கிறேன். BGM பார்த்தீங்கன்னா மாசா இருக்கியா? Well, there won't be any problems if the feast starts at that time. Everything has already been prepared. Mr. Zubair, I finished tallying things up here. Well, except for the guests. Is a simple reply really that much to ask of our guests? It's affecting our arrangements. Oh, it'll be fine. Besides, it never hurts to get things ready in advance. I was thinking the same thing. The feast will be held sooner or later, right? Hey, Nilu! Traveler, Paimon! Adidangi, Paimon! We got your letters, and here we are! You're the best! The other guests haven't even replied yet. Right. Huh? Are we the only ones that have arrived? Yeah. I had someone deliver letters to all of our guests. Okay. But maybe everyone is still busy with other things. என்ன things அது? Look, I get it. Sumeru is in an extremely important period of transition right now, but even if your friends are important figures, they shouldn't just ignore your request like this. Right. யார் இது கூப்பிட்டு வந்தலையா சைனோனா வர மாட்டான். Nilu is Sumeru's #1 celebrity after all. அடப்பாங்களா. ரைட்ரா நடத்துங்க. You have no idea how happy I am to talk to people with good taste. If you consider enjoying Nilu's dances having good taste, then almost everybody has good taste. Because Paimon thinks everybody will love her performance. That's right. We all think she's amazing too. Nilu is an absolute favorite among those of us who frequent the Grand Bazaar. For Outlanders, you have a great eye. Master Zubair, let's have a vote for the most outstanding audience members next time. I think these two may win. Right. Nonsense. It is not for us to determine the value of an audience. But indeed, we could try giving gifts to people with particularly good taste. I heard there's a device in Fontaine called a camera that can record people's appearances as pictures. Such pictures would make superb gifts.
Camera ke camera. Ooh, good idea. I wonder where we can find one. என்கிட்ட இருக்கு இந்த தூ. You guys are so funny. There's really no need for that. I'm satisfied just being able to perform here. There's always a lot going on at the Grand Bazaar. Yeah, and that's why I love it here. Traveler and Paimon, could you help confirm if the letters were actually delivered? If for some reason they didn't receive the letters, then please tell everyone that there will be a feast here. Okay, நம்ம போய் அவங்க எல்லாம் கூட்டி வரணுமா வரணும்டா. Yeah, we can also check out how everything in Sumeru is going now. When I wrote the letters, I heard that Dia was in Port Ormos, and Alhaitham was at the Academia. Okay. As for Sino, we've only heard that he appears at the Academia from time to time. Right. I'm not too sure about Rahman's whereabouts. My guess is that he's with Dia. As for Dunyarzad, I just hope she's feeling better. I sent her a letter, but I was afraid of disturbing her. If you have time, please ask about her for me. Okay. Okay, got it. Let's go, Traveler. அடிதாங்க கமெண்ட் போலாமா? எல்லாரையும் போய் கூட்டி வரணுமா? டிராகனே எழுந்து வா. அகாடமியாக்குள்ளே போக போகிறோம் கைஸ். ஃபஸ்ட் டைம் டேரக்டாக போகிறோம். அகாடமியாக்கு மேலே சுத்தமாக இருக்கு. We haven't seen Alhaitham anywhere. Let's ask that person over there. சீக்கிரம் வாங்கடி. Hey there, have you seen Alhaitham around? Yes, it seems Scribe Alhaitham has gone to the house of Dana. You should be able to find him there. But you're already the second group of people I've seen looking for him today. He must be quite the busy man. Oh? Who else was looking for him? Mr. Cave was just here asking about him. You wouldn't believe how terrible their relationship is. And now you two are here. Don't tell me everyone's here looking for gossip about the sages. No way! We're strictly here on business. Right. I see. Sorry, I thought maybe everyone's as interested in rumors about the sages as I am. என்ன ரூமர்ஸ்? அதான் உண்மை. தற்குறிப்பேலே. ஸோ சரிட் சாஸ் போத் ரைடன் ஷோனோட நர்ஸ் வச்சுருக்கா, வெண்டியோட நர்ஸ் வச்சுருக்கா, என்ன இவன் வந்து ஜாங்கிலி இதுவும் வச்சுருக்கா, அதுக்கப்புறம் டென்டர் ஆர்க்கான் வச்சுருக்கா, ரைடன் ஷோன் வந்து வச்சுருக்கான். ஸோ மொத்தம் 4 ஆர்க்கான் இது 4 இது வச்சு நர்ஸ் வச்சுருக்காள். அவன் படுத்து 5ஆவது எஃப்டியில் வச்சுருவா. அப்புறம் மிச்சம் மீதி இருக்க 2 தான் 1 அவட்டே இருக்குது. இன்னொன்று தான் பார்க்கணுமா? இன்னொன்று எவன்ட்ட இருக்குன்னு தெரியல. அதான் இது நாட்டான் வந்தோ. Just put down that worthless book and tell me what happened in the academia. This is not just some worthless book. Do you have any idea how difficult it is to find a physical book like this in Sumeru? It doesn't matter. It's probably just another thing that you used your authority to get your hands on anyway. Just put it aside. Listen, I came back today only to hear that the sages have disappeared. Oh, you sound surprised. I thought you would already know the inside story.
Would I be here asking you if I knew? You're the scribe, not me. So just tell me what you know already. பொண்டாட்டி of Denzel. Well, Okay. I almost became a Kawa. sage. Huh? Kawa பொண்டாட்டி of Denzel. இது வைஃபா? Don't sound too பொண்டாட்டி of Denzel. surprised Okay. now. You're the renowned Kave, light of the Kasharawar. Besides, as a master builder and craftsman, chances are you'll be appointed as a sage too. Right. Why do I feel like you don't really mean பொண்டாட்டி of it? Denzel. Huh. What makes you say that? Why would you question my heartfelt sincerity? Maybe it's because you've never said anything good about me before. Yeah, well, I share a similar sentiment, and anyone who knows you as well as I do would surely do the same. Kawa. See? This is why I hate discussing anything with you. Your ridiculous and arrogant attitude always gets in the way. It seems that you really can't stand my personality. Denzel கேட்ட ஜோடி bro. What was Kawa. your first clue? Well, then you might as well move out of my house. Are you threatening me? Stooping to a new low, I see. Ugh, and don't change the subject. You, a sage? What a joke. The academia might as well just close tomorrow. Are they having a fight? Forget what's going on with the academia. Haven't you been busy with your construction project? Tell me, when are you going to build yourself a mansion? Right. Don't get me started. I get angry just thinking about it. So, what great building did our master architect work on this time? Like I need to tell you. Keep your nose out of my business. அப்புறம் ஏன்டா நீ அவன் பிசினஸ்க்குள்ள வர நொட்டின்னு போடா. No, I think we deserve to know. Where were you when Sumeru needed you most? I was in the desert for a large project, but considering Haravatat's utter ignorance of architectural and aesthetic matters, you probably wouldn't understand. Which is truly unfortunate. I can only pity the man who doesn't understand the first thing about beauty and romance. Unlike a true... hold on, wait a second. What do you mean by when Sumeru needed me most? Well, while you were out fiddling around in the desert, many people came together to save Sumeru from a crisis. Ha! And you think I'd believe that? Look, all you really need to know is that Azar and all his accomplices have all been overthrown. Huh? What nonsense are you talking about? It's no skin off my nose if you don't believe me. It's not like my Darshan was the one trying to apply for funding from the Grand Sage. Yours, though, on the other hand. You know what? I'll ask around. I'm sure someone knows what's going on here. You're dead if I find out you're lying to me. அடிதாங்கி கமான்றா. இவனுக்கு பேசவே டைம் முடிச்சிடும் போல இருக்கியா. சீக்கிரம் முடியும்டா டேய். 1 மணி நேரம் அந்த இது இருக்குடா. இன்னும் அடுத்த தனி தான் பண்ணணும்டா. ச்சே. Hey, Hatham. Oh, it's you two. What's the matter? I'm running some errands for Nilu. Have you received her letter? ஆமா, ரிசீவ் பண்ணீங்களா? Letter? Nilu said she sent out a letter inviting everyone to a celebration feast in 2 days at the Grand Bazaar. We'll also be celebrating Zaino's reinstatement as General Mahamatra. If she addressed the letter to all Hatham of the academia, then the letter should have gone to my office. Okay. I've been busy these days, so I haven't had time to check for any new mail at my office. I only now have some free time to attend to personal matters. Have you always been so busy with your work? Of course not. I'm only busy these days because several sages have been dismissed recently and the whole academia was practically turned upside down. Kainari told us they all went to train in the Avidia forest. Apparently they will spend the rest of their lives there. That is already the best possible ending for the likes of them. 4 of the 6 great sages were possessed by their desire for power and attempted to create a new god. In order to pull it off, they even imprisoned the other 2 rational sages. To imagine such things could take place in the academia. I don't know where to begin. Yeah, you're right. Huh. Feels kind of strange to hear them called that after all this time. But then again, the 6 great schools sounded pretty impressive too. Right. Yes, at least that's how they're supposed to sound.
It's said that when the academia was first founded, the Dendro Archon herself established the 6 great schools, each representing one of the 6 different types of wisdom. Okay. Numerous Darshans have sprung up and faded. Only the 6 Darshans attaching themselves to the 6 great schools have stood the test of time and obtained permanent seats in the academia. Now, the 6 Darshans are nearly synonymous with the 6 great schools, and the leaders selected for the schools are the 6 great sages. Among the 6 great sages, there is one central leader, the Grand Sage. Unfortunately, only the sages from Vahumana and Amorta remain now. They were imprisoned for opposing ACER and were only rescued after ACER's downfall. So who's managing things in the other 4 schools now? Do they need to find someone new? Yes. Normally, new sages are selected based on a strict set of criteria. Oh, didn't you just say something about becoming a sage? If they pick you, then we'd have a huge connection in Sumeru. நல்ல விஷயம் தான். Yes, about that. You didn't let me finish my sentence. The person in charge of personnel affairs nominated me to be the Grand Sage in place of ACER and help Lesser Lord Kusanali manage the academia. But I refused. அப்புறம்? But why? Can't you be a little more ambitious? I'm not even interested in being one of the 6 great sages. Like I said before, I don't like being a leader. Okay. Right. So are you busy these days trying to find others to take the job? That's not my job either. I'm only responsible for handling important affairs within the academia before the new sages take office. Right. And the first thing I'll do is reject Kasharawar's application for funding. Right. By the way, who was that other person just now? காவாலோட இதுக்கு ஃபண்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. Do we look like friends? Paimon doesn't know. That's why Paimon's asking. His name is Kaveh, my roommate. You could say he's the representative for Ksharawar scholars. Which is exactly why he always has so many problems. So everything that's happened recently must be a huge change for the people of Sumeru. Such is the work of the Academia Scribe. Well, anyway, no matter how busy you are, since you are our planner, remember to attend the celebration feast in 2 days. Okay. All right. I'll see you there. அப்பாடா ஒருத்தனை கன்வின்ஸ் பண்ணிட்டோம். இப்போ அடுத்து 2 பேரா ஒருத்தனுக்கு இவ்வளோ நேரம் ஆயிடுச்சுடா. இப்போ அடுத்தவங்களாம் எப்படா போகிறது நாங்கள்? அங்கே 2 பேர் இருப்பானுங்க. இந்த 4 பேரை கூட்டு நம்ம பாரு ஏறி தோழடி குந்தாய். இதுவே 1/2 மணி நேரம் ஆகும் போல கேஸ். ஏர் டீ பேச்சோம் யூஸ் பண்ணணும். போட்டு ஒரு மாதம் வந்துட்டேன்டா. இங்கே இவன் இருப்பான்னு நினைக்கிறேன். அவன் லீடர் ஏமாம ரகுமானா அவன் இருப்பான்னு நினைக்கிறேன். This is Port Ormos. Now where could... அட இவன் டூனியர் சாடு. Is that Paimon I hear? ஓய் டூனியர் சாடு. Huh? Oh, it's been a while. How are you doing? Dunyazad! It's been so long since we've seen you! I'm doing well. I can go as far as saying I have never been happier in my entire life. I don't know if you've heard, but Alizar has completely disappeared, and all the patients have recovered. தெரியும். You kidding? Knowing them and the connections they've got, I'm sure they've heard about it. Yeah! That's right.
My lady is feeling better now, so I'm accompanying her for a walk. Why do you still call me that, Dia? You've already informed my father of your resignation. I guess I'm just used to calling you my lady. Old habits die hard. Resignation? You mean you're quitting? Yeah, I might start losing my edge if I keep being a bodyguard for the Homayanis. You know that my parents and I are fond of you, and that we appreciate you very much. It wouldn't be a problem if you wish to continue to be our bodyguard. I'm not a woman that's easily persuaded. You should know that by now, my lady. When I took this job, I'd already decided that I'd quit as soon as you recovered. It's time for me to get back out there and chase that horizon. Right. So what are you gonna do now if you're not gonna be a bodyguard anymore? I want to take a risky job and put my body to the test again. Pannu. Huh? But we literally just finished one of the most dangerous jobs ever. Are you getting bored already? I know. If I hadn't joined in that plan with you, I wouldn't have come up with this idea. I guess I still get fired up by that feeling of going all out in a fight. It made me realize that I'm still a mercenary through and through. Right. Life is short, and I'm happy that I got to be a part of that operation. But the whole thing also made me realize that there are still many problems in Sumeru. And as a desert dweller, I'm still not completely ready to settle down on this side of the wall. Okay. Well, I remember a friend had someone bring you a message. You mean I'll hate them? I didn't expect him to still remember that. I thought he was joking. We just came from talking with Al-Haytham at the Academia. Did he tell you that he suggested that I come work at the Academia? What? I heard that Azar and his cronies fell from power, and Al-Haytham told me that now was a good time to find a job in the Academia, but only if I wanted to. Whoa. Paimon can't see you being anything other than a mercenary. Me neither. But I think Dia would look great dressed up as a scholar. Ugh, forget about it. I wouldn't last 10 seconds in there. Al-Haytham probably just liked the way I worked and knew I'm good in a fight. So he suggested I find some work in the Academia. But you know, if you take him up on the offer, Sino might actually agree and let you become a Matra. Because you're super amazing. The Matra have all the talent they need as long as they have Sino. I prefer to be free to live however I choose. Okay. In fact, I chose this job from the very start because I knew it'd be right up my alley. Even if being a mercenary means facing all kinds of danger. A lion has to return to the wild sooner or later. If anything, being your bodyguard has been unfamiliar territory for me. I don't want to see you go, but I'll respect your decision. I'm glad to hear you say that. Come on, no need for the sad face. It's not like we'll never meet again. Once the whole Dendro Archon thing is settled, everything in Sumeru will take a turn for the better. That makes me happy too. Okay. But a peaceful society will probably mean less demand for mercenaries like me. Before long, we'll be a dying breed. So I'd better get to work while I still can. Huh? But wait a second. You make it sound like you're leaving now. Well, no, not yet at least. I promised my lady I'd stick around until next week. Right. So, have you been in Port Ormos this entire time? We were wondering if you had received a letter from Nilou. Oh, did Nilou write to us? She heard that you were seen in Port Ormos, so she sent the letter here. Huh. It was probably sent to the inn that we're staying at. My lady has been very energetic lately and keeps taking me on hikes, staying out even into the night. By the time we get back, the receptionist is usually off napping on the job. Right, and we tend to leave quite early in the morning, so the old man on duty is also usually dozing off. So what it really sounds like is that the person on duty is always asleep. I bet the letter's at the reception desk. I'll go check later. No wonder there wasn't a reply. You never received the letter. Right. Good thing Nilou asked us to come and check on that. Sorry to make you two come all the way out here. It must be something important for Nilou to specifically write to us like that. Yes, she said they were preparing a victory feast in the Grand Bazaar, and will also be celebrating Sino's reinstatement as General Mahamatra. She was hoping you could come. Great! I'll be sure to attend. Okay.
Count me in too. But is there some sort of dress code or anything for the feast? Can I just show up looking like this? வா வா அப்படியே வா. Since it's being organized by Nilu, I don't think she'll be too picky about that. If anything, I think she wants to see us as our most natural selves. வழங்கிறோம். All right, then this is how I'll show up. The feast will be held in 2 days, so don't forget. Sure. Thank you so much for letting us know. We'll see you there. Oh, by the way, do you happen to know where Sino and Raman are? The General Mahamatra always comes and goes without a trace. Normally no one knows his whereabouts. Oh. But last time we met, he mentioned that he had something to do in Aru village. You can try your luck there. Okay, Aru village As for போறோம். Raman, your guess is as good as mine. I only remember he said that he had something to discuss with Sino. You can ask Sino when you meet him. Don't mention it. டேய் அப்ப இன்னும் You ரெண்டு better பேரை get going. பார்க்கணுமா? நீயா ஹாப்பியா ரைட். சீக்கிரம் பேசி முடியுங்கடா. அப்படி பார்த்தா 11:30 ஆரம்பம் இருக்கு. இப்போ 1 hour லேட். சரி ஓகே. அப்போ நம்ம அது மட்டும் தனியாக பண்ணிக்கலாம் ஓகே. நாளைக்கு பண்ணுறேன். பீச் நிறைய பண்ணியிருக்கேன். ஓகே ப்ரோ இது முடிச்சுட்டு விசியார் நாளைக்கு தான் பண்ணுவேன் ஆப்ஷன் இல்லை. எந்த பக்கம் இருக்கு வழி? சைனோ. It's been a while since we last visited Aru village. There's Sino. What brings you here? We recovered well, and Tanari agreed to let us leave, so now we're out and about again. It seems Gandharvaville's medical treatment is still as good as ever. Amanda. And Tanari is recovering well too. That's good to hear. Yeah, you're the one who brought us to him when we lost consciousness, right? Thanks for that. You're welcome. Tainari has excellent medical skills, and Kale is quite attentive. It was the best place for you. But why are you just standing here like a dead tree? I'm meeting some people. Oh, you mean Candace? I've already talked with Candace and the village chief. They're still at the usual place. You can go there if you'd like to see them. But you know one of the people I'm meeting as well. Oh, by King Deshret's blessing, my friend suddenly appears in the desert. Right. Don't tell me you've run into trouble and need us to help now. Raman! And... Huh? Sataria? இவன் கூட வந்திருக்கா? Oh, you know me? ஆமாண்டி. Oh, well, you're pretty famous in the academia. Don't worry, these are our friends. No need to be so guarded. I see. Have you been doing... How have you been doing lately? I'm doing well. Many good things have happened recently. Even Kingdesher சொல்றான். Kingdesher தான் Same display here. இது பண்ணனே இவங்க. Really, I feel that my whole life has started to shine after suddenly finding a new direction. Right. Oh, tell us everything. Kingdesher தான் அந்த forbidden legend. Go ahead. All right. Well, I suppose I should start by saying I've decided to leave the academia. Nice, நல்ல விஷயம். It's not that I've given up on being a scholar. Instead, you could say I've found a new identity. I will no longer pursue research like a typical scholar, but I have not completely given up on my relationship to knowledge either. Okay. I can see what you're saying now. What do you mean? I plan to leave the academia and return to teach here in the desert. நல்ல விஷயம். Wow, so you want to become a teacher? Sataria will return to support education here and teach people from the desert. Yeah, she can't teach everyone on her own, but there are many of us Eremites all over Sumeru. She came to discuss a collaboration with me and hoped that I could bring her ideas to the Eremites. Yes,
It's my hope that the Eremites can help me select a group of smart people with the best aptitude for teaching. I'll teach them, and after they've finished learning from me, they can go educate more people. That is the true meaning of education and the spreading of knowledge. The people of King Deshret suffer from sandstorms, exile, and ignorance. Aynen, Miss super Ataria mini- is more than super- welcome to come teach here. Yeah. Her arrival எல்லாம் பூரா is like a மிரியாத கேஸ். star shining in the desert. Bro, அந்த ரகுமான் யாரு, இந்த ரகுமான் Stars have always guided இவன் dummy caravans, piece. thieves, soldiers, and travelers who get lost in the night. They lead those in the dark out of trouble and back to safety. Oh, please. Where's all of this coming from? I'm starting to feel a little embarrassed. You deserve these compliments. Mercenaries are accustomed to danger and don't fear death, which is why we recognize extraordinary actions that common people would easily overlook. Sataria's idea will bring much good to many people. At first, I feared it was destined to fail. Everyone knows that the academia doesn't allow scholars to teach in the desert without permission. Okay. As you know, all knowledge is under their surveillance and control, and very few desert dwellers are as lucky as me. But what I heard at that time has been haunting my heart, as if there were lightning bolts constantly bombarding my soul. Sataria, you tread a treacherous path, and the longer you ignore it, the tighter the academia's grasp on you will become. இது நம்ம சொன்னதுதானே? Sataria, why haven't you gone home? Never forget that the desert that belongs to you lies elsewhere. நம்ம சொன்ன டைலாக் கெஸ். ஞாபகம் இருக்கா? These words sparked something in me, and I knew that I had to bring something back to my people after going home. Okay. I gathered up the courage to approach the Grand Sage, only to find that he was no longer at the academia. Lord Sino told me that Azar didn't belong there anymore. Azar has received much needed punishment. Though, if you ask me, it may have been too light. You probably have already heard. நாங்க கேட்டோம். Lord Sino helped me obtain permission to leave the academia for the desert, and accompanied me here to discuss collaboration with members of the Eremites. My plan was able to go smoothly thanks to him and Rahman. You're all doing so much for the desert. Aside from that, I also have some other business to discuss with Sino. Right. Lesser Lord Kusanali has allocated many resources to support and develop the desert. I've done some business for her, and part of it required the assistance of the Eremites. Okay. I applied for a few batches of educational materials from the academia, and sent them to several groups in the desert, as instructed by Lesser Lord Kusanali. I believe the people will make good use of them. That's exactly what the people here need. Physical books and other related items. If it weren't for Sino and Lesser Lord Kusanali, I'm afraid we'd never be able to get our hands on them. Apart from this, the academia is also recruiting scholars that are willing to teach in the desert. Okay. I'll let you and Sataria know as soon as I have any more news. Okay. We must be persistent about this, and maintain these resources to ensure long-term effectiveness. This is the first time in hundreds of years we've had a glimmer of hope. I think this may be the turning point for the desert. Remember these words. Here lies our faithful priest, Kasala. His wisdom is a miracle among the people, deserving of high praise and admiration. I hope people with wisdom like that priest will rise again among the desert dwellers. Then we'll once again see the wisdom and glory that once shook the world. Enough about us. Are you here to discuss some business too? ஆமாங்க. No, not at all. We're actually here on behalf of Nilu. Nilu wanted to write to everyone, but she wasn't sure where the letters should be sent, so she asked us to come find everyone personally. A celebration feast will be held in 2 days at the Grand Bazaar. She hopes that all of you will be able to attend. At the feast, we'll also be celebrating Sino's reinstatement as General Mahamatra. Although, judging from your appearance, it seems you've already been reinstated. Paimon thought you would only start working for the academia after the feast. Celebration? Feast. Feast? It's the first I've heard of it. Tainari was right. He really didn't know. This feast is for you, Sino. Sounds to me like you'll have to be there. It's rare to see that kind of expression from Lord Sino.
You must not like feasts very much. No, Introvert, not extrovert really. avatar. But I'll go. Well, I still have a lot to handle here. Besides, I need to look after Miss Sataria in the desert, so I'll have to pass. I'm afraid I won't be able to join you. Right. Although, if you'd be so kind, please give a message to Miss Nilu for me. Okay. The message is, I'm sorry for how I treated you before, but now I understand the beauty of your dance. It's like a light shining in the sky. Right. You and the art you symbolize are not only beautiful, but also lively and powerful, so much so that it was prohibited. Please keep dancing, and someday I'll be able to appreciate your art in person. Okay, we've got all that down. Our job here is complete as well. Oh, Sino, remember, party's in 2 days. Make sure you're there. Got it. வந்துடுறா. ஓகே எஸ் இப்போ 2 days வெயிட் பண்ணிட்டு போகணுமா? 2 நாள் கழித்து. டூ டேஸ் ஓட்டி விட்டோம். Today's the big day. Let's go to the Grand Bazaar. ஓகே கிராண்ட் பஜாருக்கு போகிறோம். ஃபைனலி முடிக்க போகிறோம். எஸ் அரை மணி நேரம் போயிட்டுருக்கு இது மட்டுமே போஸ்ட் கண்டென்ட் மட்டும். பரவாயில்ல நல்லா தான் இருக்கு. போகலாம். ஓகே இங்கே மேலே போனால் முடிஞ்சிச்சா? இல்லை இவன்கிட்ட பேச சொல்லுவாங்களே. பேசிட்டு கடைசியாக நான் கிட்ட பேசி முடிச்சுக்கலாம். Everybody's already here. Looks like we're the last ones to arrive. You're here. பா சைனை ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டான்ல அழகே நல்லா இருக்கேன். Ah, there you are. நீலு குட் ஈவினிங். Well, look who finally decided to show up. நாங்கள் தான். You look like you came here immediately after finishing up some work. I'm very happy to see you here. But we're not late, are we? It's just that everyone else arrived ahead of time. I propose that the last one who arrived be put in charge of today's speeches. Nah, there won't be any speeches today. Okay. Oh, really? Well, even better. Come join us over here. Let's share some great food and drinks, and chat about all sorts of fun things. Everything looks quite good. Wow, Paimon can't wait! Traveler, just look at all the delicious food here. இது சோறு மட்டும் தான் சாப்பிட்டோம் குந்தாணி. The Grand Bazaar goes plan drinks. Everybody eats and drinks before enjoying the performance prepared by Nilu. Whoa, it's so delicious! Oh, this grilled meat tastes amazing! The food was specially prepared for you by everyone in the Grand Bazaar. நல்ல விஷயங்க. And we have gifts that were sent by the residents of Sumeru City when they heard we were holding a feast. Everyone that came said that you saved Sumeru and wanted me to thank you all on their behalf. Feels kind of nice to be seen as a hero. I could get used to this. Being a bodyguard is also a hero's job. You've always been amazing, Dia. My lady sure has a way with words. Thanks. I'm glad to hear it. And I'm happy to meet everyone that participated in the great plan. Don't mention it. Come to think of it, we've really done something impressive together. It's unbelievable. We owe it to our abilities. And luck. Really?
Why do I remember everybody thinking that luck was against us and feeling like we hardly had a chance of succeeding? That's how I remember it too. It's luck that brought us together, and it was luck that let us form a team. Then, it took even more luck for us to formulate a plan and implement it successfully. Moreover, judging from the results, everything worked out well. Right. Yeah. Everyone gave it their all when it mattered most. It was almost like a performance. We took the stage and put on our best show. Everyone played their part, and thanks to everyone's efforts, the performance was a great success. So, would you say we're good actors too? It's such a blessing that Lesser Lord Kusanali was able to return to power at the Academia. But Greater Yes. Lord, Even after being abandoned and neglected so many times, she's finally returned. Lesser Lord Kusanali once used all her power in a great disaster, which resulted in her losing all her wisdom and memories of the past. The Academia basically abandoned her because of it. This should be something everybody should remember. Huh? You look surprised. I didn't say anything wrong, did I? No, everything you said is correct. That's good. Something wrong? Yeah, what's with that face? You knew all of this already. Greater Lord இருக்கதே எல்லாரும் மறந்துட்டாங்க. பரவாயில்ல. At least இவராவது சந்தோஷமா Even இருப்பாங்க. if those two giants of the Academia are here, I still have to say it. Those sages really have some nerve. 500 years ago, Lesser Lord Kusanali used all her power for the people of Sumeru. And what did they do in return? If you bite the hand that feeds you, don't act surprised when it turns into a knuckle sandwich, right, Sino? Perhaps I shouldn't say this, but their treatment of Lesser Lord Kusanali calls for a more severe punishment. You could simply tell Lesser Lord Kusanali that you wish to have Azar and his accomplices severely punished. I respect our deity's decision and won't interfere in any way. While we're on this topic, why didn't you accept the Academia's invitation to become the Grand Sage? Are you trying to say that I'm fit to be a sage? Not at all. But every person handling the selection process has said that you are the most suitable candidate to lead the Academia right now. Why? Because he dethroned Azar from power? Could you try to put it another way? This is a good thing, yet you're making it sound like I overthrew Azar for my own personal gain. But seriously, though, I always wondered if you had some personal motives behind it. I did have my own motive, but it had nothing to do with being a sage. If the rules of our nation were suddenly cast by the wayside, then it wouldn't be long until chaos ensued. I had no intention of letting their dreams disrupt my life. By that, you mean your life working as the Academia's scribe. Precisely. Wait, is that all? So, that's the only reason why you joined us and came up with all those plans? It's reason enough. You've certainly got quite the personality. You flatter me. All right then. How about you? You've already resumed work as the General Mahamatra, right? That's right. ஸ்டார்டிங்கே பண்ணிட்டானே கிடைச்ச உடனே. Will you be happy with that life? It's not about being happy. There are merely a lot of things that I must do. Even so, keep your spirits up and try to be happy, okay? And try to smile more every day, just like I'm doing now. Thank you. I'll keep that in mind. Master Adi Saino. Nice. Talk to every four. ஏன்டா I பேசணும்ங்கறீங்க? seldom participate in such lively gatherings, but the atmosphere here is quite good. No, this gathering today has a unique meaning. The Grand Bazaar is lively because the people here feel happiness from the bottom of their hearts.
unlike the farces at the academia. That happiness is an emotion that'll be forever alien to those bookworms who have driven themselves insane by studying. I seem to have taken both keys when I left the house. Oh well. பேசிட்டே இருக்கானுங்க ப்ரோ. எனக்கு ஒரு பசிக்குது ப்ரோ. சீக்கிரம் முடிங்கடா டேய். There you are, traveler. Well, how is it? Are you enjoying the feast today? If there's anything you're unhappy with, just let me know. I'll be sure to take note of it. That's good. It's the first time I've ever invited so many exceptional people to one place. I was a little nervous myself. You see, every guest here is quite extraordinary. It's unbelievable that we've got everyone together here. Almost like a fairy tale. Make sure you live it up tonight. I'll be happy as long as you're enjoying yourselves. I'm honored to have her think of me this way. If I have a chance in the future, I would really like to invite her to one of my performances. I can't explain why, but I just feel elated right now. Thank you. Okay. ஒரே நிமிஷம் இருங்க சொல்கிறேன். My time with Espina has taught me that carrying an unreliable weapon is worse than not carrying one at all. I really want to go traveling. I don't mind where we go, as long as I have my friends with me. I do love Spina di Rosula's logo. It was designed by my mother. Have you noticed how it's shaped like a heart? ஒரே பேக். ஏய் இது பக்கமே பலாட்டியாக இருக்குது. என்ன ஆச்சு? அந்த விஷயம் நம்ம பார்க்கவே இல்லை.
சைனோ லாஸ்ட் வேறு யார் இருக்கா? சைனோ கடைசியாக தான் பேசுவோம். சைனோ இம்பார்ட்டண்ட்டான இருக்கிறதுல. டியா My lady, the grilled meat over there is delicious. Have you tried it? Yes, I also tried some fruit just now. Oh, they're very sweet. What an amazing place to relax. No wonder everybody likes to rest at the Grand Bazaar. You said it. Oh, look who else is here. Hello. Oh, I'm so happy Nilu invited everybody. Hey, less of that polite chit-chat and more eating and drinking. The feast is about having fun, not stuffy formalities. Right. நான் டக்குன்னு பேச முடிச்சிட்டேன். டேய் டூனியா சார்ட்ட பேசுவீங்களா டேய்? டூனியா சார். அக்கா. My lady, the grilled meat over there. Yes, I also. What an amazing. You said it. Oh, look who else is here. Hello. Oh, I'm so happy Nilu invited everybody. Oh, now I have the chance to meet all the heroes. Hey, less of that polite chit-chat. Dunia sir. My lady, the grilled meat over there is delicious. Yes, I also. What an amazing. You said it. Oh, look who else is here. Hello. Oh, I'm so happy Nilu. Hey, less of that. ஏன் நீ அவன்கிட்ட பேசவே இல்லை டியா, நல்லா இருக்க மாட்டி. இதை எடுத்துட்டு போ. Umbrella warfare, I guess. சைனோ. The atmosphere here is good. And everything is delicious. Yeah. I don't often come to such places. But it's good. But it feels quite good. Okay. I have a lot to handle these days. Otherwise, I could show you around. There's always next time. We are friends after all. We're friends after all. You must, yeah. This feast is pretty good. I like it. I like it. இந்த மொத்த சுமரில் எனக்கு ஒரு கொஞ்சம் மாஸ் அந்த ஸ்டேபிளான கேரக்டர்னா அவன் தான் எனக்கு பிடிக்கும். அலைதம் பைத்தியம்னு வச்சுக்கோங்க. Your head is starting to droop. Hey, you can't just fall asleep here. Paimon will go find something delicious for you to eat. You'll wake up once you've put something yummy in your tummy. Of course, just wait here for Paimon. Is it because I didn't sleep well last night? I feel sleepy all of a sudden. Seems like someone is there. யார் இது? என்னடா இது? ஏய் என்ன ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு? What the hell? என்ன நடக்குதுங்க? It's me. நகிடா நினைச்சேன்டி. You may blame me for being a bit too self-indulgent. I was thinking about talking with you, and the next thing I knew, I had made a connection with you. The connection between us is amazing. It's like flora and the fence it grows upon. I heard there's an amazing celebration feast today at the Grand Bazaar. I wanted to have a look for myself, so I snuck in. Lately, I've been so busy dealing with all the fallout from recent events, so I really haven't had any free time. Although you've already helped me with a lot, there's still one more thing I hope you can help me with. என்னன்னு சொல்லுங்க நான் பண்றேன். Please say thank you to everyone for me. பண்ணிட்டா போச்சு. Oh, is it not convenient for you to do that for me? But if I just show up all of a sudden, people will become all quiet and stiff, won't they? கடையாதடி குந்தானி. What if I end up scaring them and ruining this wonderful feast? கடையாது. That'd be the last thing I want. Let me think about it. Okay. அவ்வளோ நகிட்ட வரப்போறா. போடு. Yes, I have. குந்தானி. மயக்கம் போட வச்சிட்டா. You said I should go thank everyone as myself, right? So... No. I've decided to borrow your body for the time being. Please don't blame me. The flora also climbs up to the fence to get closer to the sky. நல்லாவே இருக்க மாட்டேடி குந்தானி. ஏன்டி இப்படி பண்ற? நான் சொல்ல சொன்னேன். ஏன் பாடியில் சொல்கிறாளே?
இன்ட்ரோவர்ட் ஆகிட்டா ரொம்ப இன்ட்ரோவர்ட்டா இருக்கா ப்ரோ. ஐயோ ஐயோ Everyone, நகிடா நகிடா. Are you awake now? Paimon was just about to bring you the food. it's me. Huh? That voice. நகிடா. Nahida? Hold up. What's going on? I didn't expect to have a conversation with the consciousness of Lesser Lord Kusanali in the Grand Bazaar. Interesting. Is this also a part of the feast? No, of course not. Are you Lesser Lord Kusanali? Oh, Nilu. You know who I am? Yes, I already know every one of you. Nilu, Alhaitham, Sino, Dia, Paimon, and Dunyarzad. Lesser Lord Kusanali? I took the liberty of occupying the traveler's body so that I could thank all of you in person. Thank you so much for rescuing me, even if that meant placing your own safety in peril and taking the risk of becoming enemies with the academia, the sages, the doctor, the balladeer, and even the entirety of Sumeru. Without any of you, I would have been in a much more difficult situation. Had you not helped me to resolve the crisis, not only I, but Sumeru and even the entirety of Tevat would have suffered great misfortune. People refer to you as the heroes who managed to rescue a god. I'm quite fond of this name. It not only explains your identities, but also bears witness to your relationship with me. Please, allow me to present to you my most sincere gratitude. Lesser Lord Kusanali, you have done so much for Sumeru, and I didn't even have a chance to do anything for you. You don't have to do this. Dunyarzad, the suffering you endured during your illness is also proof of you being with me and praying for me. Thank you. You don't need to be so ceremonious. It's always been my duty to protect you. This is how the relationship between the Academia and Dendro Archon should be. We just did what was necessary and set things back on the right path. You're an Archon, but you act so humble. You really don't need to be so polite with us. Right. I'm honored to have been able to take part in this plan. I hoped you liked the dance I dedicated to you. Thank you, all of you. Thank you so much. Just like I said, everybody is very important to Yeah. Very impressed to meet you. Okay, very happy to meet you. Okay. Okay. The next day. Are you awake? Did you rest well? Absolutely. After Nahida left, you ate a lot of food. You've become a glutton. That just means you still have a lot to learn from Master Paimon, the Sage of Gluttony. All right, since you're awake now, should we go and have a chat with Nahida? Absolutely. Come on, let's go. She should be in the academia right about now. If you have any questions, now's your chance to ask. Okay. Final question கேட்க போறோம், முக்கியமானது. போய் மொத்தமா கேட்போமா? நாங்க டைரக்ட் டெலிபோர்ட் ஆகாமல வெறியா இருந்துச்சு. ஆனால் அவன் வந்துட்டு சீரியஸ்லி அன்எக்ஸ்பெக்டட். ஓகே, இப்போ கேட்டுறோம். இப்போ என்ன அவனுக்கு ஏதோ ட்ரூத் தெரிஞ்சிருக்கு. அந்த ட்ரூத் பற்றி கேட்டால் சொல்லுவாள். ஆச்சர்லையே இது என்னதுடா, இது ஏதோ கிரிக்கெட் இருக்கு.
கான்ஸ்டலேஷனா இவனுக்கு வந்தா என்ன வராட்டி என்ன பட் டென்ட்ரோ தான் வரட்டும் யூஸ் ஆகும் டென்ட்ரோ யூஸ் ஆகும் Hello, traveler and Paimon. What a fantastic night. I'm still immersed in all the happiness and joy, like a candle floating on water. So are we, and that's why we're here to talk with you. Is there anything you want to know? After recent events, the Akasha can no longer function as it used to. Okay. I've given it some thought, and have decided to shut it down permanently. நல்ல விஷயம். But this is definitely not a bad thing. Even from the beginning, I've been planning to shut it down. The Akasha's centralized administration of knowledge has always restrained people's curiosity and curtailed the number of paths available to them. I don't think this is good for Sumeru. Although people may initially feel a little uncomfortable with the loss of the Akasha, they will soon understand that this life is more suitable for them. And as for the future of Sumeru, I'm preparing to regain control of the academia. நல்ல விஷயம். The former sages have received their punishment, but the new sages have yet to be selected. I will oversee the process personally. நல்ல விஷயமா. I hope that the new 6 great sages will be more focused on academics. Sumeru needs such leaders more than ever. The other big issue is the people of King Deshret. All the residents of the desert, in fact. They have been mistreated for far too long. I've already taken some measures to address this. It will take some time to rebuild everything. But no matter if it's culture, friendship, or trust, we will rebuild it. Darga povana bro. You mean what happened after the doctor put you to sleep? You guessed correctly. The top-ranked Fatui Harbingers, up to number 3, possess power comparable to that of gods. I was no match for him in that kind of situation. Right. However, in spite of the bad situation, I still managed to make a fair deal with the doctor. I'm sure you remember the entity that changed your fate, the Heavenly Principles. In fact, the Heavenly Principles has been quiet since the Conria disaster 500 years ago. I used this point as leverage against the doctor. I told him that the Heavenly Principles may be awakened if I destroy the Gnosis. Although it's just a bluff, he still fell for it. Okay. I assumed that the Heavenly Principles wouldn't just stand by and let such extensive damage to its laws take place. And as for what I exchanged for the Gnosis, the exchange served as both punishment for the doctor as well as a boon of new knowledge that I couldn't refuse as the god of wisdom. Okay. New knowledge பத்தி சொல்லல நம்மகிட்ட. Okay. பலாடி இருக்குனா அது சொல்லு. He's still in a coma. I've hidden him like how one would hide a feather. Okay. I know you have many misgivings about him, but as someone who had become a god, he has retained a number of very useful features. Don't worry, I'll keep an eye on him and make sure he doesn't do any evil. In addition, there are still some mysteries left in him. Some things may be very clear from my perspective, but he is still yet to understand them himself. His future will be determined by fate. Right. About Fontaine, the next step on my journey. Is that where you're headed next? Fontaine, the nation of justice? As far as I know, that nation operates in a judicial system. Okay. Does their Archon personally judge people? No, there's a Chief Justice in Fontaine. Generally speaking, the Hydra Archon, Focalor, won't preside over individual trials. However, even then, Focalor will still make herself present at just about every trial. Okay. It seems that she just likes to immerse herself in that sort of atmosphere. As Archon, she still reserves the right to influence the final verdict. Anyway, let's just say she's got, a very unique personality. 4 क्वेश्चन கேட்டோம் தானே guys? ஆமா கேட்டோம். Are you sure?
Isn't there something else you haven't asked about yet? You mean about your sister? While you were resting at Gandharvaville, I took some time to perform an Ermin soul search for information on your sister. Hey, இது நாங்க கேட்கணும் நீ சொல்ற. For the first account to tell the answer. Yeah, isn't Ermin soul a repository for all the information and memories of Teyvat? So there shouldn't be anything on him or his sister. This is true in your case. Ermin soul indeed does not have any information on you. Okay. However, there must be something different about your sister. Because as it turns out, the world has recorded information on her after all. What? Okay. There is only one possible explanation. She belongs to this world. What the hell? Maybe. But nothing about this makes any sense. Wasn't this your first trip to Teyvat? According to the records I was able to access, your sibling suddenly appeared in Conria. Okay. After the Conria disaster, she began her journey through the 7 nations of Teyvat. But just as her journey was about to reach its conclusion, the Ermin soul records on her suddenly become fuzzy. What do you mean, fuzzy? Did something happen to her? All I know for sure is that somebody, for reasons only they can know, is deliberately obfuscating her fate. And whoever it is, if they can do that, who knows what else they're capable of. But even that wouldn't explain how she somehow comes from this world. Something else I noticed was that according to these records, the Fatui have not classified your sibling as one of the Descenders. Descenders na? What's a Descender? Paimon's never heard of it. அடுத்த எபிசோட் முக்கியமான எபிசோட் நினைக்கிறேன் guys. நல்லவேளை நான் இந்த லைவ்ல பண்ணல. Look, I'm sure you must be curious about the information I received from the Fatui in return for my gnosis, right? Yep. A very important part of the intel was about this world's Descenders. External beings, ones that don't belong to this world. Okay. Traveler, you are Teyvat's 4th Descender. What the hell? So 3 more of us are there. Huh? So the Fatui count 3 other Descenders before the Traveler? And his sister isn't even one of them? That's right. My current hypothesis is that the first Descender was likely what we now call the Heavenly Principles. Okay. As for the other Descenders, I still need to verify their existence. It could take me some time. Hey, இது மிகப்பெரிய இன்ஃபர்மேஷன்யா. நம்ம இவ்ளோ லைவ் பண்ணிட்டு இப்போதான் இவ்ளோ பெரிய இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம். Seriously? Paimon's head's about to burst from all this crazy new information. திரும்ப எல்லா லைவும் போய் பார்க்கணும் அதுக்கு. And yet, even knowing all this, I'm sure you must still have a lot of unanswered questions. I must say, I truly regret that I can't help you more as the God of Wisdom. பரவாயில்ல நீ சொன்னதே பெருசுமா. இந்த ஜாங்கலி மட்டும் சொல்லாத கூட இவ சொல்லியிருக்கா. அது சந்தோஷமியா. There are many questions in my heart as well. I will need some time to go through each one of them. And soon, you'll also begin your journey anew and depart from Sumeru. Okay. I'm very interested in your future. It's a journey that can't be observed or recorded by this world. If fate is the ultimate knowledge, then your future will be the ultimate fate. Paimon's sure glad we got to meet you, Nahida. The pleasure is all mine. I can't thank you enough. Alright, that's enough talk for today. If you ever miss me, just close your eyes, and maybe I'll appear in your dreams. Right.
முடிச்சிட்டோம் ஆக்ட் 5 கம்ப்ளீட்டட். சுமேரு கம்ப்ளீட் கைஸ். டெஸ்டினி என்கவுண்டர் அதுதான் ஃபைனலே. இதான் இந்த சில்வர் டெக்னு தெரியலையே. யூஸ் ஆகும். என்ன இது? நெக்ஸ்ட். ஓகே, இங்கே போய் முடிப்போம். கான்ட்ராக்ட் படி சொல்லக்கூடாது, இல்லைன்னா ஜாங்கிலி சொல்லியிருப்பான். ஓகே கேஸ், முடிச்சுப்போமா? இந்த அச்சீவ்மெண்ட்டில் என்ன வந்திருக்கு? எல்லாத்தையும் கிளைம் கொடு. எல்லாத்தையும் மொத்தமாக கிளைமாக கொடுத்தா நல்லாயிருக்கும். பரவாயில்ல, வேறு எதுவும் இல்லையா? இப்போ நம்மகிட்ட எவ்வளோ ப்ரிமோஜம் இருக்குது? அட்லீஸ்ட் ஒரு 1000 வந்துருக்கா? 1300. இன்னும் ஒரு 13000 கேஸ் வந்துட்டா ஒருத்தன் கன்ஃபார்ம் எடுத்துருவேன். ரைடுன்னு ஷோகனு 3 எடுக்கிறேன்டி. ஓகே கேஸ், முடிச்சுவோமா? ஸோ இது வரைக்கும் லைவை பார்த்து சோர் பண்ணி அதை தனியாக இருக்கும். நன்றி, தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். அற்புதமாக போச்சுன்னு நினைக்கிறேன். எண்டில் முக்கியமான விஷயம்லாம் சொன்னாங்க. ஸோ முடிச்சுப்போம். இது வரைக்கும் பார்த்து சோர் பண்ணி அதை தனியாக இருக்கும். நன்றி, நாளைக்கு பார்ப்போமா? நெக்ஸ்ட் என்ன கேரக்டர் எடுக்க போகிறீங்க? அடுத்து வந்துட்டு காசு ரைடன் ஷோகன் ப்ரோ. ரைடன் ஷோகன் கன்ஃபார்மு, காசு அப்பா எடுக்கணும்னு தான் சொல்கிறாங்க. ஸோ எடுத்துருவேன். ஸோ 2 கேரக்டர் எடுப்பேன் ப்ரோ. அஸ்வின். ஸோ முடிச்சுக்கலாமா? பை கைஸ், குட் நைட், டாட்டா.